se Matala Taukulele A umae mane ilalo ole diu Na o umasia upele A umae mane ilalo ole diu Na o umasia upele Whaatalwhatu se whapoponga nei o tala mai Australia ana radio Samoa. E esaisi tu ainga o taawale le wharamai po ambulances le ua whaalaulo alo i ele vasa nei i New South Wales ma o tu ainga whausanga o pito la tamaia ua whausi aia taawale le a whaamautu ino whanga o pito sili o na lamatia i winga lolo wao le tau i le stete o Australia o New South Wales. O taawale ua whaingoa Hazardous Area Rescue Ambulances po o Haraz i le whaapuupuu e mawhaieo na asaina se loloto peo o le tasitesi ma le 2 mita le mawalunga i taimi o ta whenga malolonga ma e mawhaio na lava sa ia se afi ma iaio na maenga e mawhaio na fesoso ni e wha malu le taawale pe a vela sia. Pa mai le taimi mua muale ua whaonga ai eitu i ngā taawale le larolangi atoa ma e patino tonu lana au unanga i taimi o afi malolonga. E walu la taawale o le a whaonga i sini mani usawele se atoa ma le a wha mautu i pitonu e peo Lismore e masani o na afia i whaale lawe whaale natura. O le wha o na ina o le tia se tasi o tina i se tau mawhainga e manatu leo leo sa tau mawhai eise li e wha o le oti i lea tina ua mōri ai nei le li i lea mai sini. O le masina taluaina ngase tinga i naise tina e ono suronu tausanga mai le wha tua Campbelltown i le mai o na inu mia o le ti e manatu leo leo sa sauni ane lea li i lea e iloa e le tina. O ana nafina anga iai leo leo i le whale o le tangata le St. Andrews ma pu e mai ai e ono sutasi tausanga le matua ma ave sea mai ai ma se whangu e wha o ngā e tape ai i ni seti ma ua ave mo suenga. Na mōri ai le ono sutasi tausanga le i mōri anga o le tau mawhai e wha o nā se tangata ma le wha moe moe whasioti. E le i mawhai na tala ina i tua ma o le asoetura i e le wha msinonga a o isi li poti ua tā uai o le tina na fia o le toolua o le ua mōlia. O le tu i saute sa sae o Queensland le wata ua ono a fia i ti munga mamafa ma matangi malolosi le so a e whae loa le wa ai tau o se ata leo le tūlanga o le aiai i leo o mai o le vai tau o a wha. Pe amare se lau wafe wila na wha mawina na feemo ma le tele o whale o motu sia ma yeile le tise mai le asona nafi ma e wha te tele winga lulu wa o le tau i le so mo Queensland. O lo fautuaina fo i ti munga i ngātai whale o New South Wales ma Queensland i le anga i atu i le wha i unga le vai aso. O le fautuanga le ai tau e aona tā pena ma sao niuni se te uma mo winga lolo wao le tau ina i masina o lumanai e vevela le tau le ai ma aatiri ai o na wha te leina le avanoa o wha lawe wha le natura tutupu wha fosei. O le aingo sa tametite se fulu ono tausanga na umalo na ola o iai le vainga leo leo i se nofuanga wha asala mo talavou wa wala au neimo se tau i e whaitau miliona mai le whainga malo Western Australia. Au whanga solo se mori maua se tasi o pule le no fuanga na tau fia ile talavou, wa ia whaelo ailo na le langolangoina, o le whainga leo le tuina o talavou te tonu o sela, mo le tai se fulu ono i tūla i le aso. O Cleveland Dodd na umalo na ola le wharamai, toi titi a tole tausanga taruai, ina wa ia tau mawhai e whaaho ni manuanga i ate i alava, e te tonu le sela na lokai i Perth. O malanga atuailo na ainga e awai le iroironga o lo whanga solo le teminei, wha te tau le mafu angolo na maliu, ma lo o au fiai mana i o na mātua. I whapo mai o le whamsinonga na whailoa i se sui o le ainga, e te tau na maua le ainga sa pisosoa ni tau tupe mai le mālo, ma o whaisi umi o le neimata upo le a atoa le tausanga, ai le whaingo fie mo le ainga.
Ai mai li pote le APC o lo ngā ruelo ia, a le ainga lea sa idia se isi pei meni le mata upule nei, ai whailo fo isa so upo le matanga luenga o whamsinonga, e le masa ni una saunia le matanga luenga sa nofuanga, e no nofu ai le ainga matu uina le lango iai, au whaatino se ilo ilongo sa mata upu. O whailo le li poti safi so soani le matanga luenga o whamsinonga, i whewa inga ma le nofuanga na umawai le ainga o le umriu, au whaatino le baenga mua o ia ilo ilonga, ona o le ainga e le wha mautu i Perth. Ma le tala muli, o le whainga fau i Adelaide, wa mawhai na mawai ave taawale wha o ngā lātou telefoni au aveina le taawale, wa mawai le lua afe lima se lau whasa furu wha, o ave taawale le vaiaso mua o wha o ngā inai le whainga fau, ma ua o atu i le tasi tesi ma le ono spufitu miliona, wha asalanga tupe ua whaia ai. Whai maile nai News e toru ave taawale ua maua whaafia le system lea o loo whao ngā pēr telefoni ma ave taawale ma ua se iai ma laisene. Whai maile so upo leo le awala whai ngofia e alo fia ile maua se sala pe lusi fo ile laisene o le taofi o le whao ngā ino le telefoni i le teimi e ave ai le taawale. Whai mai leo ua tele teimi o lātou tautalangi ai le mata upu lea ma o mepo e ata fo ua whao ngā i le whainga lea e le mo le sa iria o nia lātou tupe ai se isu i aile maasani le tele o ave taawale o le whao ngā o telefoni ma wha afoe taawale. Wha maumaunga o ta wai o le whao ngā ino cameras, wa afu ai se suinga i nisi ave taawale ma wa whai titia mai le whao ngā o telefoni a o iai lungo le ala tele ia e mai se lava i teimi pisi o le awala. Tala ia Radio Samoa mo lau whaafonga mai i le nei e salulu. Lo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Beta Drive Doctors, i le tau longa wha tau i maangele, wha pēr manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i la tau is full on tau sanga malunga atu, wha pēr matupui pui o le flu, Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o McDonald. Aman rewa i taftafane o Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Whauta o le whanau o le tofi mai le li, salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whabeto le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whai mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese, o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz, o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute, o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa, o le ama wada whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei, whangata video se las tofis fulo ke topa i le iwa le tai au, whailonga i le afro se fulu lua i la wauni o le so lava nga fa bole e na videos at mighty taito tasi but we are telling lot mighty mai pulenga mal afenga wenga ale Radio Samoa ma tau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental ai e inga wha pitoa ma tau te salia le Afterpay Zip Q Cards fa Bill Wins quote i le Shine Dental e whaia fua fa talanoanga ma le ACC i le Shine Dental le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuvalu tusanga i le Shine Dental talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip Smile Now, Pay Later le aise tului i le Shine Dental a fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le 255 mo le Shine Dental Radio Samoa. Taslima iwatomu. Amo. Fatalo ia te oe malenganga fifi o malenganga whaafitai i le lofa maleanga le lei o le tua o mwhai o na te bailo tau soifua ia ma se bala se fwoi o le au o na nei ia ma se fwoi le soa tau i le si tu wantu lea o le tātou potu whaasa le lau le sunga le lauli Isaac Paunga le atau o savea le nei se Yuli Al Harrington tu manuvau la vea ia o tātou toi whenua i fwoi le whao poponga o le Gagaifo o Faiva o Samoa. Ma lo le lausu le tai o na le la i lo wanga e le la. Ia, ma anga i atu fo i tiute ma Faiva lo Filimbo le atunu. Me masani Samoa pe ngau le vau. Ia, pe fai e fo i le tai o nisi anga i pia i ofisa. Ia, o nisi fo i anga i isi ngā ruenga o masani ai. O potu a onga o leo ia fa pena fo i le maota ngase o le fale fa masino. E fa pena uba tunu o le rarorangi e pei ona iei fo i New Zealand o avea au te roa ma ainga lona lua
ia te oe mau. Whaafitai le lofo le tua, te mai le soifua, ia, ua whapenao na tātou toi penei ai, i lona anga le lei, i lumo le nu, ai le o tua le nu. Tātou wheloa i fo i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Upu masani nā, e whiu tau sue ni upu, ese o le atunu. Ai le mawhai, ona sui ai le nganga whaafitai i lumo le atua. Le tua o malo, le tua o le whaamaoni o le tua o le alofa. Leo ufusi ai le whau o malo, mai ona mori lapalapa o malo le taiao, ina ua fufola le whala o le porkalame o le malu o le taiao le sunga i le li iawa o ia tawaimeni. Ia whapena fo ilona au waa se o mai le sunga titia, ia whapea fo le fitelenga a whangabua o le vaimaunga po le fitelenga ia se Manu Francis Ioane. Ia leo o tāwalunga mai i le ngā Gagaifo o Faiva, mo le tuaile ngā whaafitai, se Manu ia whapea foi po le fitelenga foi. Ia whangabua o le vaimaunga, ia mai la tau lau whainga luenga na mua atu, ia ai tātou te le i whailuai. Sa ofa la le lei le tua o Samoa, le tua o Apele Amo, le tua o Isaako, ma le tua o Ema, ia whaafitai ilo nanga le lei. Ia, ua tātou tue whenua, ia ina wa se fulu minute ua te ale wha mai atu wa tātou telefou i vai whanua i le ngagana Samoa. Ina ia longo puia li i ai pēa le mamalu o le atunu ua tasi le namata upu tā ua tātou te papa i ai streami. O le mea ale ngai o le whare kia, tina ngai lo le tula fono. O tele tangata ua maari liu, mamanunu ai lunga o le ara tele, ona o le whao ngaina o le telefoni. Ia ma e kalkalangoa i ala, ia lei lau peipi fe mai ia peipi. Ia, le ngā, mai ka ki e whaela, ia lei lunga o le, ala e alu ka vale, ia nga ke ia la, ia le wasusu o kui kua le pampa o le ka vale, se ang pefe ko ai ma se mori, po le alawa se mea, e la kufo iso ale pako pe, so a sisi mea ora o ka mo e korosi ang ele awala, po se kianga rufo, ia po se pofi, ia, e ma lepe lau ka vale, ai le hila le pofi, ai ka kaunga loka ai ma oi, wafo o le public road, mo tangata lau tele e au fia ai tangata, ma meola, o meola la fo ka fa faula ko pe o lau ka fa ma lau ki ke pas, ia o le na, tala fia i so se te bita to te feilo ia ma lau lu of sir fai, ina ia mo lo fia, mo le ata, ala o mata, ia ma fa pe na no tato wo mo moli fa le o le to fale, ia e tau nuu ma le saunga le mu, ina ua ngā Gagaifo Faiva le atunu. Whāturou le tāwhatolu ma le tātou vānurofo, tau i da sa ua le vā, pa ia ma mamalu wha le malo, ia whapena fo ia pa ia ma mamalu wha le anga nuu. Ia matua le tuu ia te utou. Whioi o le langi o tamasā o le ngāruenga pa ia le tua, whaafitai le tua, olo o utou no manu. Ia awase manui o Samoa mana tama whanau. I so se tafa o le larulangi o lo o ngā lulu e ai. Ia mga pati ai o lātou tiute o atinae, ia mga ruenga. O lo tau si ai, a inga awha pena fo i o le fsoso di ai lo tātou tunu i Samoa. Lana wha aputu ngā tupe fo le ta o le Foreign Reserve. Le tupe le te la fo i lo ta mamalo, tinamalo tu a inga ma le wha rave lo sui o le fono, ma le tu ua o le malo. Ia ma le mau wumusanga o mea o lo whai tonu e kalesia. A me se le nu ma lau montanga, ea. Ia, ala tātou o. Ia, se i tāle pese. Tātou te wheilua i aloa i a ima oe. Ina ua ngā Gagaifo to Faiva. Remember, ladies and gentlemen, this used to be called drive time and driving you home. It's crazy on the road right now because it's busy going east to west, west to west, north and south. So, yeah, le o su yeling o le tātou polokalabe. O le ngā Gagaifo Faiva. Ina ia saunga le mu, lau malanga i le whane.
fiafi Hangi mali e mele matangi Fa asololo uma fofau A o se fungala au Fa amali e ina Lo utu ina nau Ia, pei o na masa dia i fo le tātou tunu ui a solulu uma o le porokalame le nā. Le ngata o le ngā ngai fo o Faiva o le tunu. Ia, o le teimi fo le nā e mafuta mai ai i le whaletua ia e mele palamo. Ia mastasi fo i o ana malo tātou te tala noa i le tā ua o le porokalame malu i fale. Ia, tasi fo le nā ala ngā upu o le tunu a e malu i fale. E te malu fo i fafu. Ta ule da ia leanga le leo le tua e whaatalo whai foi ia ma whaafteia le malosi ma le tomai ma nga waa o lo whai o le tātou to e whenua e mwhata i foi lau lua sile whai ma le wharetua ia e mele palamo e sile au le lei ma le la le lei mai o lo sei le lei au au le ma lo le soifua maduia e mele wha moe sa maduia ia le ngā e o le tai au i tiu te mawhai wāro filima, tā lofa lava. Ia, tā lofa lau whionga savea, ia, soifua manuia, ia, mā lo lava mo le wha tautaina o le tātou porkalame, ia, mā lo le soifua manuia ma le ngā lue mā lo si lau whionga, pa tā lofa te fo i le mamalu le tunu o pa whonga mai le nei a fiafi, ia, mā lo le soifua manuia. Ia, mā lo whaaftai. Ua maua le avanoa tā te whenua iai, au le whai utawai atu iai mastasi au malo. Ia le sunga ia Thomas Karaniko Lau, ia pe mana ia le wha leo mai pēr, Thomas ia lau whai u. Leanga utawai atu e maali e fo ia, e fau i lau wha longo ia lau whai u. Talo whalawa, welcome to the show, malu I whale, Thomas. Hello, Savia. Thank you very much for the opportunity. And to everyone listening, Talofa, and I look forward to helping out best I can. All right. It's great to have you on the program, and I intend to use both the English language and also our own dialect so that people can understand and especially the old folks with the money. E ta mauntina mātutua. O le fia popo ko yo isi a wari I karavou ia ma Ai le loa. O le toina ma le o le matua o lai ai le ki ma le tatala. O le whainga o le investment ma le tala noina o le mata upo. O kākou wa kaunga whaisi kākou whale. Kākou esa ma le whale o le housing New Zealand. E mele, na o whesiri atu I ate, o le ase tala mai le la vai aso, ia, matulanga fo I o le tali atu o le atunuu I le tātou whaatalitali noanga, ia, ma mea fo I tāte whasoa iai. Ia whaafteitele sa vea mo le fsili mana, ia le fsili, whiololo lava le tele le malu le atunuu na whaatautai mai mana o ngai le nei vai aso, o le tala fia fo I eisi a inga lewa, na pe o le lato through the radio program. Lena go unconditional le lato fale fo le ele so.
So is tala fia na o lea lava ia ile mamalu le tunu. Ia o fo I mamalu le tunu ile neiva yaso na mana o miele so swani o na whaatau ia ni investment properties, which is o se mea matango fia malamana ia se tala fia o lea lava matua te lele o ngā le tatou po kalame. Awale mamalu lau tele le tunu sa vea. Malo whaftai wa wai whaana tātou o I tua ma talanoa ma review pe revise fo ia ma tā upu. E toi whaamanatu ma whaama I te pē le whaafonga mai le tunu. Does it matter or does it hurt if you just think, look, I just wanted to ask Mbele if I can be approved and don't be afraid. Ele se me ola e fefe ai, pe te popole ai, wala au pea lau wafionga le wharetua. Se I whai ia lau ngā ruenga, pe tala whea ngai, pe ono anga waa ia tangata nei iso se teimi Mbele. Yeah, pa tele sa vea e sa ola wala sa noanga ona o le tele le malu le tunu ule pe fefe fo ile fa facility. Ona I guess pe o se manatu po se mindset fo e pe fefe o le bank ia ona o maiale tulanga le ya mato pe ye le matamuli sai me sili ai o le fa malo si anga mo le mamalu le tunu awana I matamuli sili awa ye na ai nga ye o fa sai nga le nang unconditional nei la to fale I o le facility lava pe ye tele lava ni me na fa fita uli ai pare o le la tau lava nau o le nau lava ma le facility ma le fa malama e ye foi le si vaenga la na sesto la tau fale le masina wutsuana nei ma dila ye o le memo mo lava na facility pe po o ya la tau le tulanga I mafai na apalai so it was only a question they just wanted to know po nga fela ye le la tau situation po o mafai na apalai so mana ile facility ele ai se facility le iso na tali maybe ele already le semi nei ia pe fo ile pe fo I watu le saunanga ile la tu whalongolongo mai ma sa ili ava no ai la ia lea okay so there is an opportunity right here wa te lele equity o le la tu whale wa to o tele tangata ma le whanau o whainga ruenga o le no fola vai lalo o le whaamalu e tasi po under the same roof. Perhaps this is one of the best decisions that they could ever make is to ask questions. Mavala, what if I tato por kalamele ma whailo atu le telefoni ale wharetua ia Mbele o le all wafitu valu toru fitu valu fa valu o te whafonga all wafitu valu toru fitu valu fa valu o e tāua tele mole po e maua mai e le tātua tunu. Ono o mai lea I le tāua tele o lau mālo le nei fo I afiafi. Ma ufi siringi ai. Nau sunga Thomas. Lea le tāua o lau malama I vaenga ese e whaatino ai ia le tūlanga o le fausia I no le fale. In other words, the importance of understanding the different stages or the process with a good building company. What is your real involvement with building capacity? I love my facility severe. Our involvement in the building side of things when Emile finishes the process and hands it over to us is we work as a consultant for our clients. A lot of people just look for a quick quotation or quick turnaround in order to get a price from any building company. But with us, we take you through a process. And that process involves different stages. And I run that through when I come up for a consultation with the clients. And it's really important you understand the stages of building, because if you miss any of those stages, it can really hurt you in the long run. Or risk management, it's the same thing for any industry. There's always a lot of risk, and we try and we really do. We eliminate risk from the process, and in order to do that, we act as a consultant for you
in dealing with all of the other trades involved. If you've been through it before, there's a lot of moving parts and there's a lot of different people that are involved. And if you don't understand the process, we come in and we help you with that process. And it starts with a consultation, and then it moves on to what we call a site measure. And then we move on to the next stage where we sit down with our designer or our architect, and we see that portfolio, and then we move over to, obviously, to the pricing stage, and then building, and then full handover. So there's each stage, and each stage is very important. And if you miss those stages, it can really cost you in the long run. So how long have you been involved in this line of work, Thomas? So I've been in the industry for over a decade now. I started off my apprenticeship in a renovation company. That's why I specialize in renovations. We've done a lot of big developments, but we've moved and we've started specializing more in dealing with mostly Pacific Island and Maori. But as of late, I've only been really helping our Pacific people. And the reason why we've changed the business model is because we've done a lot of this for our Palangi clients, but we wanted to bring over the same process to our people. A lot of them have been done wrong and been done over by building companies, and it's no secret. So we wanted to come and protect our people from this process. So you started from renovation. Yes. The actual place has already been bought and owned by other people, and you came in to renovate that place to now a fully fledged builder, and with that capacity now, Thomas? Yeah, so we have our own, we run everything now. Oh. We're a full building company. We're a renovation company. We specialize in renovations, but we do all types of builds, but we mainly focus on renovations. And we have a full design team involved with us. I have a lot of consultants that I work with, but we have a few that we work with more, which is more catered to our people. One of them is, I'll mention them on here, his name is Tsao. He's also another architect. He owns a firm called Mau Studio. He's also another Samoan. And I've been working with him to help our people with this process of going from we want to now move you into design, and Tau helps us with that process and take you through that full design process all the way through to the full build itself, and then hand over to you. Ia, le whaafonga bai o le atudu. A o tātou i le porokalame le nei o le malu I whale. Le fo I la e fou le vaaima le whaalongo. Le nei fo I atali I o le atudu vātou na taurangi ia po le fo I te mali o le alo Samoa. O lo o whaia le ngā luenga le o le whaafouina o le vaenga o le whale ma le whale. How does it feel when you get involved with our own people and speaking our dialect, our language? How does that make you feel when you're trying to help some of our people with the language barrier, but especially being involved with this? That is a great question. And you hit it right on the money with the reason why I do it, and that's my why. My why is to help our people. This process, and so it's great to see our people understand the process, and then to stand back and get the finished product or the finished fale that they've always wanted. A lot of our people, they save their money for such a long time. And for someone like me, I'm truly honored to be able to take your investment and then turn it around and give it back to you and multiply it. And in order for us to do that, it's this process that I'm talking about, and it's helping our people understand that full process. And it's the greatest feeling. It's the most rewarding feeling for us to work with our people. That is fantastic. Not only you're a very good-looking, handsome young man, o le leila fa Samoa,
Yeah, and I can tell by the reflection of how you come through. Le nganga fo le o le fia so so ani I o tātou tangata. A wala tō tele o tātou tangata. Le lai sa o ilau sa no. E yei tupe, ta mamti nā mātutua. But they don't know who to contact, who to go with, and how to to be engaged in certain processes of the building industry and renovation as well. I'll come back to Emile now. Emile, ese le tau o le mele o te vava ai tune I ai. E tupe o tātou tangata. But how important is the history, your banking history, your money history, the way you spent and the way you sort of keep your income. O le hale tā ua lo tala whaasoropito I whale tupe matulanga fōle le whaatalanoa ina se mata upo e pre-approved ai se whale. Yeah, whaafte sa vea mo le fasili wa e se awa ainga e mana o mia e mātaupe, mana o mia le bank o na au ili. I guess so le me mo mua lava e tiro ilo banking history. O le mele fautua ina ile malu le tunu wa o tamai me lava whaapea yeineo automatic payments or some direct debits or any payments e le au e alu I whafo ilo account. It's a tau lava ona make sure in line I le aso lo stongi. Mafua anga o le tūlanga wa a yese paymeni e misi. It will show as a dishonored payment I low history, and therefore, e yelo na faina pe a avele tato application. O te lo le telo le malo le tunu le pe le o le malamalama lava. Wai ma faina e failo banka a eva ayatu o lo tutongi alu tutonu le aso lua, o lo automatic payment e alu I fafo le aso ngafua. O lona winga, your automatic payment will try and come out of your account. Alala ia lu tutonu lo tutongi. Ma faila mona e whaafsa o tai lo bank e whai o te manao I la automatic payments ia sau le aso le alu I tutonu lo tutongi ia make sure e alo mo tutonu lo tupele mo mai e le dio pe meni ia awana ia ni a whaina o pe meni, which yes dishonor it will impact lo history wa o le vaaya ia le bank mamato. It's o mai le tatou mo ke silela alima sela wafe. Ai lai whainga tai a tatou na manage the automatic payment bena o le lima spulu tala. There's quite a big gap in between the two. O le mele e o ngā tele le silsila po le ala so le duelo payment. O le ala so le alwe tonu lo tutongi for any automatic payments or direct debits. Ia o lesi fo tūlanga le banking history e ini tatou after pay. Or lay-bys, or zip accounts, all these different accounts. A whaapea o whaamoe e tau whaisa tatou application, o la ua ufautuanga a whaapea ma whai ona tā puni tā maia e le I whaia le tatou application. It will be a strength le tatou application. O na o mea umalawa ia la a yeilo na whaina, I tutono le tatou application, pe a whai is how you manage low bank accounts. Is very important. I want to offer tato pay menu tato credit cards. To salava pe ena ole ta lala na tua yelo pay menu. If it's a consistent, afa pe is a one-off, it's we can usually mitigate that. But afa pe is a consistent history. Afa pe na lona fallinga. It be a little bit of a tough road for us to try and mitigate it in the bank. Pe a whaapea lai consistent ia tamai me whaapea. So, o mea mawhai ona whai eise fufuanga au te lole o le mamalu le tunu o le malamalama pe whaape whea ona whaafo ia le whaafitauli. So it just only takes le lo sa whai lalom with the bank. I can help you with that. Yeah. Whai yo te mana o ia automatic payments ma o pe meni uma ia to make sure they come out the day after or the same day as your pay goes in. Yeah. I guess it's a matter of control and discipline and prioritizing. Ole mea le ave le fa mua. Awa le te wawa today. E tupu mai whalo lava e alu le tangata
whaatalitali na ina o le tongi tala loa, whai le whaala velave, ai oki a kole direct payment e tau. E te tau, ona alu mua, le avoi le payment o le mō kesi. Whātu wai fo, iau wai whape nau winga o tau tangata, isi teimi. Ia paulava I guess o le tau mawhai lava le miti le peina whatala no fo isi tātou po kalame ua mō. I guess o me whape ia wa o tātou lawa o Samoa iei lava o na tūlanga whape. Ai au te lo le whautua ina iei se li miti e tu I whalave lave. Okay. So we need to make sure there is a limit o la wa o whautuanga lea is what we do. Yeah. Iei se li miti e tu ia tūlanga whape wa o mea lava e te sau na whai. Yeah. O tātou umalava o Samoa iei lava le mea te sau na whai. But I guess it's putting a limit. Yeah. I tūlanga whapea ina ia awana ia whaina ia le alualu I luma o le saifuanga. Yeah, ma lia lava. O rono winga o le tu mata manga o le priority ia po le mea tauna ave I ele wha mua. Ta ua I tele la ia le ono sai ma le tiutilo le mea lewa uma o na talanoina ma mali lie uma ia I le ngata le whale tupe o oe ia ma le ainga o le te mawa ai ia lātou activities ma lātou mea fo ia pe o le iei le whale. Now, this question, I guess it will tie both of your careers and your work, your line of work. So I can bring in Thomas and say, the kind of work that you're doing, there's also a budget expectation in a only pare paketi. Be over to foi nai lo o fuanga me lono winga e tu tusa the low concern mala concern o for le sunga Thomas ile va aila le paketi ma me e tauna ona fu te tau ia o sa o na Thomas. Yeah, thank you for the question. Budget is very important in the whole process of the renovation. That's one of the first questions of Simo Muana I will ask in the beginning, and sometimes it can come across quite forward. But le clear le questionnaire pakeki. Because if you don't have a budget, we don't really know how to design. Now, sometimes there is a budget, and the clients will ask us to design more than what their budget allow. But I will obviously make that very clear. For a consultation, I'll say, well, this is your budget. This is what you're looking at getting. We can sort of have a concept to make it, to sort of figure out what we can get with your budget versus what you can get with your wants, which it ties into needs and wants. Sometimes we want a lot of things, but what we need is not actually what we can afford at that point in time. So a budget is very important to have. So in other words, when you define and differentiate the word need, it's something that you have to have it instead of a want, where it's something that is temporarily just there, but it doesn't add value to the expectation of what you're going to build and what it's already in the blueprint of the work that you've already provided. That is correct. That is correct. And that's why it's very important that we go through the process of understanding your needs first, and then with your budget, and then we also look into your wants. Now, a wants is like a bonus that we can get if we go back to Emile and Emile says, the bank says okay, and we can get a little bit more money in order for us to achieve the wants. But if the budget is here and we cap it there and we can only design to that, then that's all we can get based on that. So it's very important to understand design for long-term views as well, not just short-term views on design. Sometimes, but at this point in time, you can only afford 2 pokumwe. So we design for future expansion versus just immediate need wants right now. So, ole meta wala Thomas ile fafonfonga mai le tunu. Ono sai mo te bilene ole paketi le na mai nei. Fatino ai na o mea ia
ua whaailo mai I le tupe whaalu ia I le paketi lea mo le teimi nei. E ai le teimi lumanai, e mwhai ai on the design, a la ua lava seisi tupe pa ua sili atu fo I le equity o lo o iai le value o le whale. E mwhai on toi whai. Ai, e mele e te tau peo na fasili atu ia te o lase fisosoani mai le mata upu lea e peo na fasili ngia le sunga Thomas. Ta ua tele le paketi, ia. Ia, e sa lea sa noanga Thomas, o le ta ua le paketi ona, we always go for a pre-approval first. Pe o melena sa noi Thomas, e whai ngatao na whaatino le lato ngā luenga pe ale lopo o ngā whele i le tato paketi po le pre-approval from the bank. E pela o le tūlanga lea ia inga o pre-approval si e au mai. E te tau fo I ona iei se malama ia inga o pre-approval. So sometimes we get a little bit excited. Wa alu lunga le wate lele nau e manai alava le ono sa isi taimi ma ia malama le lei o ua wha malieina ia inga o tato approval si au mai ona o mele au ngā le whaatala noa ma ia malama le leile malu le tunu. E iai lava na isi taimi e alu ai e tsa ona pause like titi le tato. Ngaru. Le tato wha moi, so then we can relook at po whio ye le tato paketi, are we in line with le market ki ma mea the housing market le taimi le nei? Ina ia awana iai se se tinga ina o le ainga I le alualuanga I luma. Afa pe bawhai o le tātou tu whātasia, tātou ai tālafu, ma consolidate our debts to the mortgage. How can we do something? And you should be aware of what's the best way to deal with this. Mana ia sele le sili savea ona o le tūlanga whapea is quite common. Ai iai fo ia tūlanga o te mana o te whaamalama le malu le tunu. Se whaataita inga a whapea o lei le tato ai tā lafu lena mai le tā vale ma nisi ta mai loans lei pe 5 afelo na wha. O le umila lena au mai I le company lea, maybe whatever the finance company is, pe 5 tausang o lona interest rate lena au mai pe se fuluiva pasene lona mawaluma. E le 5 tausang e mawhaila ona consolidator na I le mokesi wa se whaataita inga mai le 5 afelea. Consolidate le tato mokesi. E mai le tato interest rate lawa pe ono iva, say 6.99% le tato interest rate o le mela o te whaamalama le malu le tunu. O le lawa consolidate nei le tato 5 afele sa 5 tausanga. O le la atu le tato mokesi le la 25 tausanga. E mana o mea le malama ina iei loa. Now, o lewa I lalo le tato pe meni, because we've stretched the term out. O lona whawhita uli ma o lona e te saona matala is now we're going to pay interest over 25 years versus le 5 tausanga. O te le lava na o whautua ina le mamalu le tunu. Ia tilo, se whata izinga le no tusia lalo I, pe lesa o le tato pe meni lesa ia I le instant or whatever the finance company e ono se lau se fulu le lua vaiaso over 5 years. O lewa consolidate nei le tato mokesi over 25 years, or le repayment le is about 250 a fortnight. Afa bela, which is what I usually recommend, let's look at bringing the term down or limas fulua fele consolidate. Still keep it at 5 years. But now the interest rate is 6.99. Your payments would be, say, $460 a fortnight. And you now pay only $9,000 worth of interest versus $29,000 lenga kuetutongi le finance company. So, o mea tūlanga whaapea te tau ai ona malamalama ma matala e mo I o lewa pa ule tato pe meni. But we also need to be aware a whaapea e le tu ua I lunga le tato pe meni under our mortgage. Long term, we could be worse off.
Ta wotele le whalongolongo ma mwhai fōi na whailau whautuanga ia tā vavai lava ave ese ia autou ai tā lafu mai le whaopopoina I lunga awai mwhaina whai fōi le mele nā, you know, to have a clean cut of your own debts from your mortgage ina ia awaini I tātou tinga ina e whaile payments and all interest rate for more wa le la whaopopo nei ia tausanga le melea. So it's a o le mela le ta ule le ngana fole sa mo fa o ma mafale se o wa le mure se de fa upo le tu o ni a vele se mo me ma mafa ya to a le la ya o le avenga ma le fa le a ta o to e ma nei el fa longo mai le tu e mo fa yo no la tu wala wa tu I la o fionga le fa tu ma fa mal mo la matili a wa ya istanga to la tongi le mo kesil te mi nei e we fa pe le fa ta wa la tu se fale ai mana o mia fo le so soni anga ia tu ia ma fa I nis fo fanga mo le anga luma o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o atonu fo yona mai numero Thomas e vala au tu fo ia stemi. Now let's come back to my brother Thomas. Now Thomas, what are the other options that you need to consider in terms of building things and doing things stage by stage from one phase to the other? Okay, Taylor Musili. Like I mentioned before, we come in as a consultant to help out every client that we have, or especially our people anyway, to understand the full process that's involved. We go through the initial step is we have a free consultation where we sit down, we talk about your needs first and then your wants. And then the next question we ask is, what is your budget? And that budget, we pretty much base the design around that budget. And then after that, we go into site measure and concept design. But this is if your build is going to go through building consent, where it requires building consent. And we handle that full process for you, right from consultation all the way through to initial site measure to concept designs, and then we move into the next stage, which is detailed draft drawings. We come back to you with the concept, we sit down again, and we go through that, and we take you through a process of initial pricing. This is where we get some pretty hard figures, where it's not just a quote as such, because a lot of people just want a quote. The problem with the quote, se hard figures from subcontractors, everyone that's involved, or from consultants from our team to say that this is how much it's actually going to cost. Our promise that we always give our clients is we're able to fix price renovations, which a lot of different companies are very afraid to do because of risk. But because of our experience in mitigating risk right from the initial steps that we take, we nearly, I would say about 90% of the time, we eliminate the need for variations. The only time there's a variation is a pricing process where I find there's something that we can't see that we didn't know about. Or when we open up a wall, or things like that. Or during that process. That's why we take you through each stage very clearly, and we can take you through that so that you understand the risk involved and also the process involved with the stages that we have. Once we finish the detailed drawing, then we lodge your drawings into council, and we go through building consent, and then we start the fun part, or the Faiva follow. But sorry. Go ahead. And then once we finish the build, we then hand over to you, and we have our ceremony at the end, and we have a barbecue, and we say thank you very much. Now, I just want to catch up with something that triggered my mind is that variation get costly
if it wasn't planned and expected in terms of your consultation process. E ai swinga e whai le whale, ai le I talanoaina pe na mafofauina o le atupu se mea whapea. O lana winga, e taua tele le talanoaina o le mataupu le a o le I whaatinoina se swinga o le fausia ina o se vaenga whaopopo o le whale o sa o lea. Yes, yeah. Ole lava. The reason why we take you through this process is a lot of people, especially in middle renovation, there's always a lot of variation. And in my time, in renovations, I've tried to move away from variations. I don't like variations. And I'm pretty sure banks don't like variations either, because it's unforeseen, they're planned for. That's why when we take you through the pricing process and you see the price that's in front of you and you look at the price, and sometimes people may say, you get a price there or something, but that's the actual price versus the price that they want to see sometimes. Yeah. The price that we give is the price that eliminates risk for you. And the price there, and then our guarantee is if Faiva misima kose mea that hasn't been allowed for, then I always wear the cost of that, because that's my guarantee to my clients. That's why we take you through this process step by step. Yeah. And we say, this is how much everything costs. This is how much everything our subcontractors have come back to us with. This is how much our consultants are. And we have a layout for you. There's a few examples of that I've also sent over to Emily. Obviously, for confidentiality reasons, I can't discuss too much. But I've sent over trade summary to Emily plus trade reports, where we have a full breakdown of each stage or build, and then also on top of that is a little bit more of a detailed breakdown for our clients, so that you can see. And the bank likes to see those breakdowns as well. We don't price our job, or I don't price my jobs myself. I actually have a quantity surveyor who's a qualified quantity surveyor that's in-house as well, that works for the company. And he does all of this pricing as well. So he's like an accountant for building, you could say that. Yeah. So the pricing is very detailed. And it's very important that we go through that process with clients. Sometimes, a lot of the time, but it's good to just be patient on site and just go through the process step by step. What was provided by the bank and that budget, it's been scrutinized carefully. Ele a mai ala me o fetau I ma le blueprint o le architect ma I la tau e whaatino ina na ngaruenga. Au mai e sui atulu ma fau o le ainga I le meo le mana o e whai. Ia ele fetau I ma le paketi na whaatanga mai e le whale tupe o le sa o le na e mele. Awa e ono tupu mea whapena. Yeah, whaptai sa vea, e sa o le lava lau sa noanga. Se I o mo lava le tūlanga le variations. So one's a per melena sa noai, Thomas. Once what umana whaila building contract with the building company, like in Thomas's case, na au maile e te aue ave le bank. E asir sila ile malu le tunu, au maile approval le bank. There will always be a clause if a maile bank, no variations to be done without prior approval from the bank. O le mele ta aue te le mele na sa noai Thomas e, o le lato processia make sure, o le o yaini hidden costs, whoever the client is, involved or not, or variations fapia, se variation le bank le ilato tele approvina. So it's let's work within the concept or the approval and mai pay for na isi ainga wa before Thomas can approve or confirm the building contract, they always have to come back to me, because I then need to redo the figures per work, go submit the bank to get prior approval. Increase amount. Sometimes it is doable.
So it's our tele ia tūlanga whapea vatu little initial consultation with Thomas if that's your building company. Vatu o tau maulunga lai titi, then the pre-approval. Please do not proceed. Come back to me so I can get the pre-approval. Ina ia awana I nei telele time e wasted au tau o le malu le tunu whapea fo Thomas I tūlanga whapea. Malo whaftai e se le tāua I o leu tūtilo le sotanga o au lua ngā luenga ma le sunga a Thomas o e te au maia le se leni o Thomas na te fuafuaina ma fausiina le ngā luenga e tā te ngā lulue accordingly to the plan o leu tau nuu ma le tupe na mai le bank e fuafua e whātinoi le inisi suinga o nei whapea le atunu o le ale upo le variation o suinga o lo e mana o e whai I le blueprint lea o lena mai e le whale tauna whai. E lua potu moe, a lena e manga o e koe whaapopo, e masisi mea fo I le whapena le winga le upo le nā Samoa I le whawhongfong mai. Tolu vaenga nei e tā ua tele e mele. O le tilo o le whale tupe, a o le process la o application mo se paketi fo lea, po se loan fo. E le ngata e le tilo e lau savings account, e tilo e au pōnesi e maua. E lea taimi o le tausanga according to your performance, I le ngā luenga, po lea fo le, por kalame ale whalawhi ngā luenga o lo mwhaiuna maua au tau pōnesi. Ia, ma le vaenga lona wha. Ia o lo ngā lue fo le te amaio tu la e valu, ai te ngā lue wha overtime fo le ma, and trying to to make ends meet ma ia lava pele se linia mo mai. How does that and those three parts of your earning and savings and your bonuses can help your application? Fa fena so soni fa malusia I lau tu star sanga mo se loan mo mele te mana fai. Yeah, fa take tele se vea mo le sili o le mo o le ponesi e le o banks uma e talia lea tūlanga o le mana ia lea o le whaonga o se mortgage broker a whapea o Yeso mortgage broker, work with them, but if not, I'm more than happy to help. Or no, some banks will consider pongesi pe a whapea wa lua tau sanga talo na maualo pongesi o le tūlanga la le mātou te mana umia I le proof from the last 2 years I au pongesi na maua, then we can include that into a portion I le tātou servicing. I o lesi tūlanga o mea tau o wakaimi o again o le tūlanga lea e le o banks uma lātou te talia le o wakaimi o banks foie ese le lātou workouting o le o wakaimi se whāteita inga one family this week I submitted to 2 banks. One bank declined and one bank approved. O le se singa your criteria is banks because or Lesi Bank will consider overtime, or Lesi Bank will not consider overtime. So we're tulanga whapea o ngā aile whaonga o se mortgage broker, so they can go to the different banks depending on their criteria. So moreover, Kaimila, this is where I'll be asking for the last 2 years or the last year's full IRD summary, as well as the recent 12 months IRD summary. It will have a monthly breakdown of your earnings for the last 12 months, as well as the recent 12 months. I o na mātou tiritilo la, iai pē mawhai o na mātou mitigatinga I le bank, a mea consistent le tātou over time. O na mawhai le bank o na consider, but o le mo le whaafonga anga le atunuu, overtime and bonuses is always going to be an added bonus. Ele mawhaiuna tata rely so I try to make sure ye malamalama le malu le tunu walang ata o fila le over kaimele kampangi. Yeah, then we're back to our normal pay. So we always try and work within our normal base income. And then it's a mawhaia structure le kako mo kesi within that. Yeah, awana ye se struggle te le mamalu le tunu upe o na whaatau le tātou whale. And o le situ lango le tātou savings. A whapete ti loa to the bank, you earn really good income. And there's a lot of
pe le tele se expenses or tilo o alu yes out but you're not paying any board, you're not paying any rent, ele o evidence mai ye foilo na kasilingi ele bank po fe la le alu ele tatu seleni ye o tulanga la fa pe mana mi ai le malama le ya fa pe you being supporting maybe elderly parents. We can mitigate that into the le tato proposal pe avel bank provided a ye ni tato proof koinga me this is what we've been channeling ye tato selin ye soswani maybe our elderly parents or a parent has been unwell for a period of time or too long malama then we can look at ways say e present le tato proposal le bank e sel whaatulanganga fu lele o company ma whale whainga ruenga. I pay consistent i a lātou over time i a whapena fo i tūlanga o lātou pōnesi. O se porkalame wa lewa na whaatatia, and especially for those who have been long-term employees and they have continued to produce more and more for that company. Lea leo na mau pōnesi ai tā ua tele le tanga email silsila e tawa whai ai I lalo le application. Look, I've been very, very grateful for the information shared today, Emily, and especially with Thomas as well. Yeah, if I've tell you to ya te ulua. Yeah, male tulanga le wha malama maina o nei vaenga ese ma o ati nae ma investment opportunities for our Samoan families ma nai o tātou te mauntina mātutua. Yeah, I have a normal final words from you, Emile, and then to you, Thomas, first, and then to Emile e tawalunga le tātou por Kalambe. Thank you very much, Emile, as well, for having me on the show. My final words would be do the right thing, as always, and follow the right steps, and protect your investment, always. And in doing so, you need to follow the steps and the processes involved, and don't go for shortcuts. And if you're looking for someone to help you not have any shortcuts and take you through the right steps, then you can give me a call on 021-558-364. And I am with Builders Blueprint Limited. Aftai lava. Yeah, my love, Aftai Thomas, thank you so much for coming on the show. You've shared some wonderful and beautiful insights looking at renovation and buildings right from the start, from the bottom, the foundation to the end of the end product. I want to share and bring you on some other time in the future. I'd love to have you again with your knowledge and a very handsome young man like you are. Yeah, Emile, yeah, mai le tō whae tā walunga iai ia le tātou por Kalame le so. Ia whaaftai tele sa vea mo le tātou por Kalame le na ia fiafi whaaftai fo I Radio Samoa. Mo le au nanga wale mamalu le tunu le wha malama yetu langa ese. Ia peila wale tātou talanoanga a iai se fasili. Ia wale matamuli e vili mai. Maua pele ono sa isi taimi o na whai lava sina pisi e vili mai. Ia tuulo suafa ma le mafuaanga e le o tito e vili la tulava. Just sometimes it gets a little bit hectic. But feel free to call o le numera o le o lua fitu, valu tolu fitu o valu fa, valu o. Pe emaili mai fo'i e mele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, man, wia tele malolonga le fiafi e tau whāsoifua. Whaaftai tele whapena fo'i I na uanga Gagaifo o lua Faiva ma le sunga a Thomas, tātou whelo ai pea I le nawa yaso, te tai atu iai le soifua, manuia mai lo tātou mataisili, iai whāsoifua ia mo le teminei. Ia le nasa mo tawalunga tuai le porkalame o le malu I fale, tā ua tele, alo le atunu o le sau tau whafonga iai le fale tua. Ia e mele palamo e te bau le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia mleli talavou, ia malana tā leni ese le mata ngofia le sunga ya Thomas, ile o lua tasi lima valu, tolu ono fa, o lua tasi lima valu,
tolu ono fa wawa e mwhai ono whai e Thomas Renovations ai mana tuala e mana ua fo ili leisene mai le council yeah, and some master builders in fatu toina and further failing out the rainbow oil to add value to your property when you ever decide that you're going to sell this property later down the line. Yeah, I was in the fonga o tatu telefo I vai fanua. Yeah, ma this your tatu fa silanga fa business in ua fami dute te ele tu lai lima ile por kalabe le atou severe. Malanganga ifo o Faiva o Samoa. Talo falava I se whapoponga fo I o tala mai atiru mamau ma le Pasifika I le nei awauli. Momo atu mai Amerika wa whaamaunia mai le kovana o le aio Yucatan I Mexico I li pote le NBC le so e le I tele ni mea na whaalenga ina o le latou whaitu I whainga le a whaamalo si o Milton ma o mea fo ina whaalenga ina wa mai ona whai e ngā duenga mai isi wa whaatulanga toi whaadireia ina yaso lumana iai. Sa nore kovana o Joaquin Diaz Mena o ngā yoinga tau tupe ma o nanga umana malo le ato e fo I le tūranga e peo na masani ai I le aso ina ua te anisi o wha mata o mai le wha. O a onga fo I le ato e te tala I le aso a tai au. O le whaitua Tampa I Florida le olo o lipotia o lo whaatutu atu iai le wha ma lo whaatiri ai seisiri poti le tamai. E to tere tangata I Florida wanga e se atu isi whaitua le tunu se ia mai a le wha a o isi o ro tāpena pena pia ma whaatalitali I le taunu ua tua Milton le ufita ua ina e ono o le 2.1 kilomita I le itu la le malo losi o matangi ma ua whaatulanga I le maanga 5 po le category 5 lona malosi. Mai le panona o le whaitu I saute o Beirut o Daie le wanga I tonu iai le mamafa o swainga Israelu mai le pōna pō whaasaro mai le taiawa na leila. Wa tele me wa whaalengaina au fiai ma le whaalengaina o nisi o whale te tele au mawaitangata I lea lava whaitu. Samoa I whailo le IDF po le Israel Defense Force I tangata e hanga I ese mai ma lea no fuanga o na le a whaalau tele atu iai o swainga ma o lea la wa whaatino. O le asonga fua lava iana te nei e to o tolu sfuluono na maadiriu ma le se laudi ma sfulu na maadinua I oso wha inga I le tūle I saute o le panona ma wa wha maonia mai lea na matanga ruengo le soifua malaloina a lea tunuu. I li poti ma le CNN ua ta wai e sui o malo o whatasi o le popolenga e u ina whea ngai fo I le panona ma mawhatianga o lo whea ngai nei ma Gaza o na ua waaia o le tūlanga fo I le asa iai Gaza I le tuanai. I se ripoti mai o swainga le Hezbollah, wa whailo ai o lo o wha wau peo na tawhana ane mea tauanga I Israelu, a wa whailo foi e Israelu o lo o wha wau foi o na tari atu I wha matau mai lea wha la paputonga, ma ua whasi o tia le whaita wafel au wha tupu wha lavelave, ma le isi tangata se so o atu I le latu taitai na whasi o tia taluai. I se teimere I mamau atu sa whaatonu inai e Israelu, le whale mai e tasi o lo o tatala I le tui mātua Gaza, ia ave sea mai tangata o lo iai I to tonu o le isi 2.5 tu la. Mai Korea I mātu, wa sauno le taitai o le atunu o Kim Jong-un, o le a whaavave la asanga lo na atunu ina ia veai masatasi o atunu tele, I lona malusi anga wha militeri, ma le wha o ngaina o mea tau niukiria, ma le a le wha saina lo na wha o ngaina o ia o penga, pe a whai e oso wha ia I la tau e se fili. O li poti me le Reuters ua ta wai, o wha alua na ta wina e Kim le ngol presidente o Korea Saute, I ana wha amtalanga le li o Yoon Suk Yeol, o na o le whaiwhai mea whaatasi ma Washingtone, I mata upe patino I le ai tūlangi. Wai mai Kim I lana launga, o le mea moni e leiso lato naunau ta inga o iei o swa ia Korea Saute, ma o teimi umana te whaongai le whaongaina o malusi anga wha militeri, o lo o whaongai fo I mare upu a whai. Lono winga, pe a whai e tau mawhai le whiri e whao ngā atu se malusi anga whaasanga tau watu ina nā tunuu o na whao ngā lo leo ia penga. O le vai aso le te neina whamana tuai e Korea I Saute, le aso whaapitoa mo vai ngā au wha upenga ina, e ala I se solo tele na wha ilo aise a upenga o le miso, ma wha alele nei ma se wa alele tau pomu a le fua waa a Amerika. Mai le Pasifika I Fiti, o le aso mua le komisina fo o le Anti-Corruption Commissioner a Fiti I lona tōwhinga,
ai pu e na ia leo. O le amatanga o September na whaalaulua i le malo fiti le whiriwhiri o Barbara Mali i le tōwhinga leo le whaalulunga o le Fiji Independent Commission Against Corruption po le FICAC ai peitai o li pote le Radio New Zealand wa ta uai na toi festiringi ala vai leo na ua pu e ina i a leta maita i lalo le whaatanunga mai le sui komisina o Francis Pulewai. Whaewe i solo i whaatalanoanga le awhia o nei tōwhinga i whainga whaapolo kiki, ma ua fola ia le pāle mio Siti Veni Rampuka le whaia iai o se komisi sue. Whai mai pule wai le sui komisina o le tōtino lea, sa lea te tau lava na tōwhia mali le tūlanga lea, a o whaia iai suenga i le isi fwoi tōwhinga sa iai mōmua o le taitai whono o le komisi o whainga pālota. Whai mai pule wai e te tawana si le fia tangata lautele o lea tōwhinga na whaia i se tūlanga whaatope. O le teminei wa whaamawai fwoi pule wai mai lana tōwhinga o le sui komisina, whaalapaptonga le nei, ina ua mai au na pueina mali, ma ua ta ua wanga i mai i Australia au mawai. O le talia le Fiji Independent Commission Against Corruption, i tua inga nei, mai a pule wai wa ta wai, e le i ai se whaalavengia o na ngā luenga i ngā yoinga mai le whainga malo o iai nei, po se isi pāti whaapolo kiki, malo usta ia tūlanga umatau le tūla whono. O le whaalapatonga na whatuina le lua whamarafitu, i lalo le taita inga le pālimia sa iai o Frank Bainimarama, ai whai mai nisi, e le i longa lava na tūla i mai se tūlanga le nei, le whaatino ina o ana matawhai oi. O le loia Sidia Fiti na whailolo na leta di eino le pue ina o mali, whamai ia i le APC ua mafua o na ngai o swainga pule wai ia mali, ona o sa talo sanga i le avanoa lea, aina tele i mawaina. Ma le tala muli mai New Caledonia, o le minista mai wharani o Francois Noel Buffet, o le amalanga mai i New Caledonia le vai asafou, e lango i lato umai le atunu o lo o au fia i le mata upu, ve singa naria i le asasfuto lua me. O le minista lea e fou neilo na whiriwhiri o se vaenga o le kapineta, a le pale mia fou o Michael Barnier. I lana ulua i la unga i mata upu whalawa i tele i lumo le French National Assembly, na ta ua i le pale mia, wa iei fo i seisi whainga fo ua whai e whatau i a New Caledonia, ma le ale toi tutulua ina le pili, le Constitutional Bill le sa tau lai i le toi whetuna inga o anga waa mo whainga pālota whaaloto i whale. Wa ia fola o whainga pālota whaitu malo sa masani o na whaia au le yo i le asasfuli mo te sema o le atoi tolo po atu i a Novema o le tausanga fou. I le malanga la ua mai ana minista e peona tā ua, le a whailo iei masuia le atunu o lo iei upu whai o malo, e meise au unanga taruta mau ainga maisi, e meise o le wha awau o tala noanga, mauna ia le toe whausia o le atunu. O mai a fwoi na whai loa le pāle mio wharani o lo iei le fuafuanga le presidene o Emmanuel Macron, e nā te tani malo i taitai uma whaapolo kiki o New Caledonia i Paris, mō se whonutanga i se vai tau o Novema le masina fau. Se vainga le nā i tala mai atunu umamau ma le Pasifika, mo le nei fo i aso soifua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea whatoa o fo i mai le whale tala vai. Ma sa maua i le fisosoani mō nei whaafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mō tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale tala vai foi. E ma whai ona la tautu uina mai vai la au. Mō isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whaamtalanga o le whale talavai i le taupi tonu. Whaauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu whaupa tonu. E leo toi umi ai o le aso whapito o le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whaiha mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo iele link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te talan tau vanga le taimire nei. Whangata video se las tofis fulo o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afra se fululu i le awaudi o le aso lava nga. Whabole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Ua langolonga wina le wha moi ale whanau mo le loto at a mighty e company nei. Moana Rentals,
Moana Connect, a Dash Travel, Te Vaisina Trust, e Mele Palamo mai le Loan Market. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Ia, tau whatalo whatu fo I le Gagaifo Faiva mali atau sa berdei ia mali sunga lauli Isaac I le manavo ngā ruenga. Mālole ngā rurue o leo walua sfuru minute wa te aileitu la lima. Tā walunga atu wai fo I mali talandoanga male sunga le whanetua ia e mele palamo. Ia mese fo I lana malo le sunga ia Thomas Karaniko I le afia finei. Ia, le tāua le nā, I la tau lewa au mai numera ale tina ia emele. Mo le pre-approval o lau loan. Ina e mwhai o na whai ai, ia mawhatau e fo, I se whale o le ainga. O le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Aia o I la tau o lo o la tau fia
maua le sunga a Thomas More Renovations ia mani toi whaalelea a tini o lau mauta. O le olu atasi 555 tolu ono wha. Olu atasi 555 tolu ono wha. Whamalulu atu le maus tātou sota inga ma le sunga a Rick the Man. Ia ma le au whinga alwenga. Ia polo tu mai tai fo yo Annie mai na e le tātou whaleta vale le Cars for You. Ai e te maua i le lātou tuatusi o le lua salau i wavalu sa yo o le tolu salau. Great South Road i Manurewa. Ia pole wala au fo i le lātou telefonia le se togi. O varu salau lua fitu Faiva ono valu. O varu salau lua fitu Faiva ono valu. Whamalu lua tu foi. Ua le maus tātou sota inga ma le fionga a Lilo Maiava. Maina vai. Lilo Maiava maina vai. Ia ono o le tulangolo iai ia le telefo i o mata upu ia lo o tuli loa. Ia a wafo i tātou telefo i vai whanua. Ma le lātou ngā ruenga a whesota i mai ai ma le fionga i ia ngalu malemana au tanga vaia tipi au tanga vaia. Ai o le mea tā ua leo te fia tala noa tuai. E tusa ma le fono lea o lo wha moe whaia le fia finei. O le fono le nā. Ina ia tala noa i nai le mata upu le nei. O le tāo fia. O me o la au malosi a mese ia whanga ia o wha ingoina. O le military style. Semi-automatic weapons to New Zealand. Mana tua foi. O le mata upule nei na tau fia ma whai ai le tula whanfou na pasia i le lua fesful maleiva i le vaitau o le Labour. I le tamaita i o Jacinta Ardern. Ona. O le tulanga lea. Lea na whaunga ina i e se tasi o o li i mai Australia se whana tāwili whapena. Lea na mali li wai i lātou e to 5 se furu ma le tasi i se tasi o whalesa o le au Musalemi i la lo i Kalastete. Ma o le ala le nā lai o na whaatū ma whaavai le tū la whono le nei. O na sa whaingo fie o na maua le leisene e whaatau i nai lea la au malas. E te ilol me le whana tāwili lea. Toi titi a se lau puru e tonu. Nā lau o mia, ia o na vili a leo le pulu la tau ia ma le autu I fo lele ma pā le whana I teimi uma. So in less than 1 minute, there are 100 rounds to be disposed at 60 seconds. A lea la o toi au mai nei la wali I le mea. The national-led coalition government with ACT David Seymour and New Zealand First, while Vasamanea Sir Winston Peters of the New Zealand First. Lea wato e tilo ne iai, ina uala ngā mai ele te maitai whaipule o le ACT, e swafa ia Nicole McKee. Lea la u te manatu ai. O le afiafi nei. O lo whai ai ia le public meeting po o le whanutanga le nā. Mō tangata lau tele umaso stasi lava I mwhai o nā ngā ia e whaali so na whine ngalo. I le tuatusi lea, I le fiafi le nei. Lei o tai au. Aso se fulu au ke topa o le aso astofi. Le aso tai au o le tu lai 5 I le fiafi. I le tuatusi le nei, numera 70, po le fitu se fulu Takanini School Road I Takanini. Takanini, fitu se fulu Takanini School Road I Takanini. Ono o le tātou tuatuangia I le tātou polkalame mga aluenga. Ai o te whamanatu I ate oi, au ieni Samoa ma I tātou olo lalampapa au le tumalo le nao Takanini po manureua foi po o puke kohe ia po papakura anga I atu I le fontanga le nā. Matua I tū I lunga si I whaatasi whaapea I lunga o 5 mai whai ai. O oe e whai masui o le mamalu o le community a Samoa.
ina ia te atu i le toe au mai o le tulafono le nā mawhaatanga i nai i lātou e umia le sene ina ia lātou whaonga i nai ma au mai whana mawhaatau mai ia whana tāwili e tua. The ACT Party Member of Parliament Nicole McKee wants to reintroduce prohibited and dangerous military style, the semi-automatic weapon, to New Zealand. Remember, on the 15th of March, 2019, 51 people were killed by such a machine gun and military semi-automatic style weapon in Christchurch on March the 15th, 2019. Ta ua tili, ioin. A o tō whaafonga mai, i lātou uma o lo o no nofo lata i le nā nofanga. Ona e vidi mai la ia lea, a uma le whono tai au vidi mai. Ia po le ase taunu unga uo o iai. Ai oni mafau whaunga valea, mo i ala utala. O se whaatō whala inga wha vale valea. O ni manatu wha vale valea. Le toi au mai, o le ale mafua. Le ale mafua ngā le toi au mai ia. Ai amata mai le malo. Pātine i tolu. Le o lo whaia nei le malo so whaatasi le lea. O lo taita ia e le li pāle mia ia Chris Luxon. Ale o le nā fo ia whaafonga mai ia tātou local council members, the local board, councillors, and members of parliament. O le tātou vaenga o le leipa, o lo whaafonga mai e ina, le sunga ia le avasa. A ngā e whaali so tau whina ina ia tāo fia le bea lea, mō le saunga le mū o tātou tangata. Wai whaatanga loa, no tau se sila la ia lea. All gang members of New Zealand will apply for a license to own those dangerous, prohibited, military-style automatic guns. Whamole, anga ia tu inisi o tau, ia ko kui whaisia ngāra wenga le lei mo i tātou, na li puti mai lea i le tātou polikalame, i le aso a tai au. Ro mai leo lau tala noa, i le mā whaasoa mo le fionga le li minstao ngāra wenga tele, o whila wa inga i lungo le lau ele, o le pūlea o waa lele sa vili ma malai waa lele, o le pūlea o le swa vai, o lo tau ma mawhai le atunuu, i le atunuu atoa. O le pūlea o le ngāra wenga o lo whasoso i nai le tise ma le malosi wha le tise. The Water Authority, the Electricity, EPC, ia whapea fo i wa lele le sami, wa au le sami, ma wafu, ia ma tātou wa lele, malai wa lele ma wa lele savidi. I la unofo ma toi tilo e le mata upu le whalawelawe le na tula i mai. Sa au whalangolongo ai i le saunoanga a le sa a vea malo i a siri a le malo, i le vaitaimi o le national. A o leu a vea maminsta o le tulango le puipuinga o le saunga le mu. Judith Collins, former New Zealand Attorney General and now the Defence Minister for New Zealand and the national-led government. For Maile Saunoanga a Judith Collins, today is a sad day for the Royal Navy of New Zealand. O se aso sili on whaanonoa. O se aso pongisa i le tūlanga ua tula i mai ina ua tupu le whaalawe lea ua ngoto ungai e le talawhatai o sa whata masi umu le waa lea o le HMNS, His Majesty New Zealand Service the Manawanui.
Ma o le vaa le nei o le mana wanui. O se tasi lea vaa e wha iei vaa. Na whaatau mai e le fleet a le Royal New Zealand Navy e iai le te mana. E iai le te kaha. Vaa umai e tutusa le leilo lātu la pupoa. O le te Aotearoa. Ma le vaa la lea o le te mana wanui. A major loss to the Royal New Zealand Navy and Fleet. E le se vaa nei e lalo ane o le se lau miliona tala. Ma o vaa foi nei. E toititi ta iwa se lau tane. Le mamafa o tane swa u lato te tau ave. I le si tu, e tutusa le nā, ma le tasi le miliona lita o le swa u o lo o tau ave ina e vaa nei e wha. Ma i le awhiu se lau valu sifuru ma le fitu. Na komisi ai ia se tasi o vaa o le ngātai whale o le fita o le sami a New Zealand. Na te whaiole me tau o le Hydro Survey, Hydrographic Survey and Research, i le motu atoa o sa wa iwa pena fo i matatou i uporu. Na ngata mai ina, le whaatino ina o malanga i a su e a waa ia. E taito o fia, mato o telescientisi, marine biologist, hydrographic designers and mappers. Na oa i tilo, o le ale toa i ngā loloto, leo o a le ale mamao mai i le tala whātai, o lea nuu ma le tu malo se ia o ina pa ia le moana. O i foi, sa mawhaio na lato wilo ai, ia le awala e mawhaio na whaatele le awa foi lea, e le ngata i le wafu i mata autu, ai o le wafu foi lea i sa le longa, ma le wafu i muli whanua. O na mwhai ei lea, o na whai le ngā ruenga, fo i lea na tu i ei nei e whana ia. Ina ia whaalau tele i awa. Mō le malanga saunga le mu, ina ia awane i paulia pe tuta ia nisi o waa ia e whiwa i le wā. O sale longa ma muli whanua. Whapena fo i o i le wafu i a sau. Ma i le mele tau fuafua e toi whaale leia, ma tau e toi whaatula i mai le wafu i ngā ngaifo maunga. I tu malo sa fotu. Ai le tāwua te leo ngā ruenga i na whai. Ai na ngata mai i le afe, iwa se lau valu sifuru ma le fitu. E o toi titi o le wha sifuru tau sang. A le te mua le nei ua toi ta amilo toi le vaa lea. O le si ngā ruenga le vaa lea o le te mana wānui. Ina ia stand by pe tū whaalata lata masiaki a tōle no whanga a wā o si umu lena tu ue anga i ai. Ia le fionga le tupu mai le o iai se tala i le teibile nei. Pe o sui ai le mawhauwhau o le au malanga le tupu o peletani o le whaulurunga le nā. O malo umo le tau pulenga i limas fulma le ono leo le a fono atu nei le taukama i a pia i leisi lua vai aso o lumana nei. Stand by in terms of an emergency evacuation for the royal family or King Charles III and Queen Camilla. That will be hosted by Sinolate Hotel i Saanga si Yeah, a le la watu la email fa la vela vele. Therefore la ua au mai nei. The vessel was researching and surveying an area between Safata and Siumu coastline that was last done and surveyed in 1987 to predict current movements and all sea movement during hurricanes and tsunami. Wele tā ua te lo ngā ruenga le vaale. E isi vaa na ye mumua. A vaa nei, e le la popo o tele, e te tele vaa. Ai, o le tūlanga iai. They are well prepared, well equipped, and well cared for. Mō lātou ngā ruenga su e ia, ma lātou malanga
whataamilo ai le coastline ia po le ngā tei whale ma le tala whātai o motu lātou te manao. Bia le puipuinga mai. O atasi nei wa lātou te puipuinga le saonga le mū o Samoa ma le atu motu o le Pasifika mai o lātou o ngā sami matua oi i o ngā sami whavao malo. Langa e tele la o ngā oi le i. O wa whangota maisi e tunu o le lalolangi e pe o Saina ma Japani o Korea ia ma le atu Asia ma le atu Elopa. Le ngā oi nei i a o le tala whātai. Ia e te tau na tau mawhai, ma tapu e mai, ma whangota ina e Samoa. Pe ao e ngā e whai e le tai. A wale mau. Ono leo mai o tangata ia. Le ala fwila le nā e tau ai tele le tātou mawhtanga lea wāwāla lata so tau au. Wai le ini tātou wa awha pere. Se wanga nā ele nā whanua lea o. Ua wha sopori ai ia le tala whātai o polu ma tuila ma manu a fōi ma tātou I tūmua ma le motu tele I salawhai. O se whanua noanga mai sauno le fionga I le ali paramia ia Chris Luxon I le ason le la. A very sad day too for the Royal Fleet of the New Zealand Royal Navy. Awa eleise paketi o iai e toe replace ia pe toe whaatu muere pūlea. Ai lei loa fo I pe mwhai o na toe si a toa I lunga le wa. Ai se I lunga o wa atitile I e ta ua barge. Tama fo I e matua ngatasi le lei o I lunga le wa. E a watu meo masini fo I e o I la lo peni ua pako. O na si a toa ai lea ma si malele anga I lunga. Ina ia mwhai o na pamu ese le suau. A le la ta ua e scientisi e to ono ia na maulu tai au na le la. O malu pui pui a le lei ia le tank. Ia apa o le tane ia o lo iai le suau utonu. O le ala la le na. O lo o tau mwhai ai. Awa iai le mea na tupu mua foi. I le ngoto stasi fo I wa. Na mawhai o na pamu mai I fafo le swau u atoa sa iai tono e tusa ma le iwa se lau mita, lita. Ma saunga le mu ele iai se swau una liki ia pe masaa foi. E lunga o le sambi. Ia mawhaaleanga I nai ia le siusio manga. And that, ladies and gentlemen, is one of the worst disasters that we might expect to happen, but it's not happening. Ia to'ofi mali e le tai peo no tō whaafonga le mātalanoanga ma le fionga le minstao ngā ruenga te tele, o wafu, whapeo fōi wa lele, whela wa inga I lunga o le ele. The Honourable Minister of Works, Public Works, Infrastructure, and also civil aviation and our harbors. Le fionga, ya Honourable Olo e lea ea esefili. Lea taua a foa fiti wa ai. Mana I o le matal noanga le aso na nafi. Sa toa ai le tai ma le whaafonga le atunu au aini I o tātou maua le loto fo I lea whememe ai. Le mautono. Ta ua leo le iai o te tai o le malo. Wa lava lo lātou si le fia. Ma malama le lei I o lātou tiute. Mana tua foi. O le matanga wenga lea le fionga I le minister. Public Works and Infrastructure. E au fia ai I lalo. Ne pui puinga o le suavai le lei. O le maruti o le suavai tau mafa. Ma le wha so ina I a la paipa. Ma la vai I le atu nuu atoa. O lo I lalo fo o le matanga wenga lava le nei e tas. Le mata upu o le tulanga o le lei o le sapalai. O le eletise malmalusi anga whaafowina. Tau eletise. Not only solar, but hydro. Yeah, o le malosi mo mai le la. O le malosi mo mai I le matangi, masavili. Ia ma le malosi mo mai e meo o tangata mapua ma meo o la tulau whaafonga ale tunu. These are all sources of renewable energy.
Awafo. E te lele a fianga. Lea tu nuu atoa. Whapena i matanga luenga atoa. From the food chain. Le whaso so ino tau mawha lea tu nuu ai maise. O fi ngota o le sami, ma mea ora uma o loo iai le sami, e ao fi ai ma le mea no nofo ai, mea ora o le sami e pei o le amu. O ia, o fee, vede koe ai fee reren. Ia, o ta mai ia mai a la popo. O ia e o mai isi tuli manu o le lalolangi. E tā whawhao maeva mai asi a la kou kenge ia o mea o ia whawhine fo ia le te tā ama tā whawhao i le mawhana whana tele o le tātou si o manga ma le sami o Samoa ma le atu Pasifika. O na umale o tā whao ngā ia. O na ola ia lea, a o lewa umana lātou aia isi ia la iti. Ai e tuai ma whee, ma ngu whee. O na ola ia lea, maluai isi o ngā sami. But that is already poison. E otu i ana o pepe i ele i o lako ainga. Koutou sisila iai. And the flow of the current. Le tafe o le au lea walanga iei au e tafe lunga on the surface. There are currents that flows on the surface of the water, and there are currents that are beneath the water. E iei au e se e lunga o le sami. E ifo i au. E vivili ai folau i lalo o le alititai. Ma o aula nei e ta milo uma i vaenga e se lalang. Tele e fo i nā fia i tātou isi taimi, pepe le tātou limu, pepe a tātou amu ma meo tātou a pitanga meo la au ma me whapena. Awa e masaa le swau u Japani pe masaa fo i le vasa Pasifika i isi atunu po le sami ula po o le vasa Intia o le vasa Atlantic Ocean. E tafe uma mai au na anga i le Pasifika. La vanei la le au i le sami ma au i le langi. Lea lai na tula i mai mea nei ta o le climate change ma swing o le tau. E susunu le koale i India, susunu le swau i Amerika, i Japani, ko lea, Saina, le atu Asia, le atu Europa, o le asu umole na. O le aluanga i lunga le langi. E alu le vate tea. O na whapenala ia lea. Ua vela si ai, ia le tele o maunga fo i lea aisa i le North Pole ma le South Pole. A ola i na velasia, ma li usua vai maunga aisa te tele ne, o maunga aisa ne i te tele atu pe o maunga fito la leo te whaasanga ia i tua i so la ua. Ma te tele atu na ilo o le maunga o whao lele i le rangi tua iwa e i whangaloa. Ma le atu whangaloa. A ola na mangoto, liu suavai, o na whapena leo na si i ai i lunga le tala o le tau. Ma tafe atu, ma mori atu e le au. A nga i atu motu o le Pasifika. Lala fo lala nai tau sila i atu motu o le Pasifika, alo whea ngai nei ma swing o le tala o le tau le si. O le suavai po le suasami. E sua lo le tai i Samoa, Tonga, Fiji, to e lau, le atu kuki, ia whapena fo i le Marshall Islands, ai maisena i atu motu la iti ia, e eitu valu, Kiripati, maniwe. E lau tō wawa i lola, iai, ure o to e sāwa vali nisi i le matawhanga ma o tu i whaleo istangata. Rāni mau whai. Ua whakawhea i le pāwha i aku i whaleo nisi ai. I know it's not funny, but, it's just, ridiculous if you can imagine that.
Mena la ua whai e nei, ua tō fuale ainga to e lau ia ma ni we, ma tu valu, ma meo lato pau fo i lele, e whaatati e lu mo lato muaf. A wā olo na sua le tai. Ia e le to e savali sisi, e a au. Ia le ngā lo alo ku i le whale o lisi ainga, i le pau. Ia le ngā whakawhea kua ima, whaase e kua i se pawhai. Tā lo whai mea wa tūlai mai nei. Nei vaenga tā ua la lea na awhia mai le. E le saunoa ngā le tamaita. Judith Collins, the Minister of Defence, or the Defence Minister, and also John Luxon, the Prime Minister of New Zealand. O le lātou whaafetai siri. O le whaafetai a Samoa. Mo le lātou ngai o inga vave ma le mata alia. Lea ua taunu uai. Ina ia vave o na taunu ia le au whaola. The deployment of their professionalism for the rescue teams and prompt responses to save 75 lives on board of the HMS Manawanui. Fitsful lima tangata sa ye lungole, ole va. A ole lato kapiteni, ole tamaitai. Ole tamaitai lea. Fai mai, o se whai aonga. Captain Yvonne Gray was a trained teacher. I te ue me fōle ata, wale fia whai aonga. A waluloa serve in the Navy. Ia ma whapena lava o nā wa o ina i anga waa e whea wa i meo waa ma kapiteni. Ma ave ma saila, ave lo ma skipa o le waa la lea. O le NS HMS. Talo whai. Ia po ana mea na whai le temina. A lea la wata ua nei lipoti. O le mafuanga tonu lava. Ina ua pē le waa. Bo le wingo le mele na. The whole electric system failed and there was a power cut. Wale te mwhai lava sisi lava malos. Ona toe tau fiofi leanga o le ngātai whale tonu wale i le vā o sa whata masi umu. Na matua i malolo si ai ia au ma tā whenga ia whapena fo i le tūlanga o le sou o le sami ma le malolo si. Ma mawa lulunga i ngatu. Le la le nana drift ai lopa ua se e lo le va. There was no control in holding back. Ma se e ai loa anga i le anga i atu i le matawhanga. Ia ai teia loa lava. I se mea peise au vai maunga fo ulele i le a au. Ia mantua oe e malo tele ia mea pea teia ai se va. Ia vai foi le Titanic la tau ia. Ina ua fausia le nā waa o le Titanic. Malanga mai New York. Se ia anga i atu i le atu Europa. Na matua i malepe lava. Ina ua taia le maunga isa. Ia. Le lai whabaunia mai e to o lua le au waa na manunua. Ia ma whaavave atu ai loa i le masalo aina ave mua i poutas i whale a lili le whale mai. Ia atu ai le ia le tūlanga fu le whapere la ka koe whanga loa o sotu i te avi ma le Cross Mountain Road whale a lili ave loa i le mautanga se ngase o tupua tamsese. Me ole. O le tala whiwhia la, ia le nāna te amaitua mai o le taiawan le laire waweo, le na taunu uma mai ai le whainga malanga le nā. Fitus ful ma le lima, ia sa whaatali walele ai, ia ma whaatali malanga ai, ia nisi o le Parliament o New Zealand, ma le malo, e pei ona iai, ia Christopher Luxon, i lana mori mau i le asoana le la. It was a good day for New Zealand when these 75 members of the HMS New Zealand Service Royal Navy came home
safely. Me whtangisi te ngata le whaatalinga waa. Ina ua tau nuu mai malmanuia. Le aise tasi. Ai, ole mea lea, ana whaapea o nuu umaia i ngātai whale o si umu whaasolo mai i le tua oi masafata. Wana matua i pongi sa atoa le ngātai whale. I le taimi lea na whai ai le rescue operation lea. Ana o iei nā, au te wala au atoa le nu, o mai kako o kai makako suru au rama makako mōri, pengsingi ma mea umwhapena. Awai ma wale tātou tupepea, umale whainga le mera. So now we know that New Zealand will take full responsibility for any environmental disaster to happen on the coastline of Siumu and Safata itself. And plus, not just them on the southern coast of the island. It will be for the rest of the country and its coastline, including Savai, matatou i ngā teile whare manono. Ma le ainga i le tai. Whapena fo i le wao fonti. So, the implication, the impact and the influence of this, if there is a catastrophic environmental disaster to happen, e a fia umale atunu ato. A fia swa vai tau mafa le atunu. A fia le sio manga o mea ola ma mea fafanga. E le ngata le sami a o mea ola foi e kakaa i le lau ele. Aisia, lenga foi o lele a pepe fee ma apofu ia ma whapena ma ava ma ia. O na tāwhewhe atu la ia le ilunga o ma tāwhanga ma le apitangalu. O na o mai leo pua atu lau whaafunga le tunu o mai ma maile, o mai ma posi. I le ai ia tino i a ia wa ona i le swau u lea na lātu ai. Ia, na pepe ai fo ila ia lea o whangawhao ma mea ola. E o mai, ia ai paa ma mea na whapena e lunga le mata. Whanga o tōsi sila Samoa. The food chain has changed. And in terms of scientific researches, i le sau le food chain na, e mata mai le sami. Se o mai i mea ola. O mai, o ia mea ola ia. O kā koe ai pua. Ma i le pua alu aku, fasi le kangaka le pua, ai ma le fasi pua, a lai onga walea o ngariking o le pua, ma i tangata. O la le me tupu, e whelelei mai, manu whelelei. O Faiva o manusina, ma Faiva o ngongo sina, e whelelei mai tua sivi o maunga. No mai lea, ai lea, ai matongi tamai, ama tamai paa ie, leua pepe e lunga le matawhanga. Ai me o fee ua pepe ona ua o ona le sami. Ma pala ai o lato mata. E matua uli atu, ia le swa una i le uli o lato tai fee. Mangu fee. Ona o leo manu nei. Ua o le tua sivi ma o i o lato whaabuenga. Ma vatu tamai anei, na pepe mai le swa ulea. Ngā tai o le matawhanga ma le tala whātai. A vatua, whawhanga ia lato tamai manulele lai i whaabuenga. Lale me tupu. Ma mai uma manulele. Ma mai ma mea ola whetolofi. Ma mea ola vai lua, ma mea ola vai whā, ma vai lima i lunga le ere. E ana umana a vole le tau tali e, aua nei popole lau loto. O nei mea uma, o le a fianga le nā pe a whai e tupu mais whaavlavi. O le tai au nei ma le sau noanga fo le fionga le minsta, o lo o malu Samoa. Lo o malu Samoa, e le io o le taimi e liki mai i fafu.
ia le swau a le ua fai le awala ina ia vave ona pamu ese le swau una na o tai tafe ma meo le lanu ena lea sa auto sila ia le video na ufa ali atu o nafi ma ua le a au sao ia le meo le asa po le lau mei i lona fata a le te vava ia tu o ta vidi fo le va pene e u lunga le fata ai a au le papa tua malona ia na paua o ki finga lau mei la ko o la foi fai anga skaidi e sio ko i palangi me la upo eka nga mea la fai ka fengi me ka fiki inga o le tele o meo leo total nasa auto sisila ia ele o le swa ule na o mea na o tai tafe sau mai i meo fale le ta u fo le va ale upa u le o mo le o ma ngotone i le moana so rest assured the prompt response for the cleanup team is now in Samoa and New Zealand is going to pay heavily and I say heavily It will cost New Zealand hundreds and hundreds of $millions to fix this, if ever is there a disastrous environmental issue right there. Lena na we mo mela le mafuanga na lai no pele pawa a mataloa na se e losi tele I au mangalu na tu le ia le va ina o pele pawa lunga le va ma tailona pe o lalo le mele I afi the engine room started fire and capsized fully lo le va ai lo na tu tawanga vale ia mamata I lona mu ia le va alea o te mana wanui na fatawina mai le malo New Zealand ma fa manuia ia ma fa ia ele fionga ele mai tai save ma pale mia le nava tau Jacinta Ardern ele lu office full maliva ia talo fai ia vai le waka u ma kwa ngi me ka fai ka kala ia utou manino mamala malama lelei I le history o le va ale ale matu o le va o alata I le luas full tau sanga millions will be spent by New Zealand to make sure no environmental disaster and there is no impact on village life the livelihood what o tatu livelihood le o le wala tatu te o lai o le ngata I fale o le ia o lea lala a tāle palolo. E tāle palolo, te amaile vai aso lea o natua, e asi le palolo I le aso luas fulmalifa. Ia laki I la pe a fai, tālo si e le lofo le tua. O lea o tau nuu ia le vaa, ma le vaa tele la lea o le HMS Canterbury. Nasalo toi titi tau nuu I Samoa, le teimi le nei, ai na tau nuu le vaa, o le fita fo I le military ma le Air Force Samoa I le New Zealand I le ason le la lo watu ai scientist e to se lau ia ma I la tau o tangata maulu fo I le o deep sea divers ina ia ma le lau fa maunia mai loa ia lai mau le tapuni o tanks te tele dai lua e tasi le miliona lita o le swa o lo o iai tuton tatou tau fai te talo Samoa ina ia saunga le mu ia ngayo inga uma tangata ata mamai maanga vaa faa pitoa ina ia awane faa leanga ina lo tatou ngata I fale male soifua o Samoa because we depend on all this the environment a fianga o mea tuto o mea ola, o ia, male tamau a inga o le tunu. The economy will be impacted greatly. Ia ai ala koe ave pea whai ke ule anga I. Ai ofe whangokang o mai, ule lopola, e ave o e waku makeki o ngā iskangaka.
Nā le ola le lei. Ia le tele o mea sa ola I whātau fusi, ma mea sa tau iai. Ia le sami. O vaenga ia sa fufu e ai ia le tai so ua I le ngata I whale. Le tai fue. Ia, pe a whai tupu se whaala velawe. Ia, ele mwhai o na toe ola le lei nā mea, e o fo I mangroves plants, me o lo whaasauina maola ai ia le mea le paa. Paa Samoa fo lele ma paa alumano ma le mau paa. Ia ere ka ma fo lele o kupa le pe a ko kasi ai lunga. Ka mo kere kupa ma ai o ai lunga ma ai a kore popo ma ai ngiu ma me vapena. Le ai se me sao. Pe a whai e tupu mai se whaala velave. And it will take years and years for Samoa to recover. Environmentally, economically, personally. Nā umi se teimi, e tau sa iri aise vai fufo, ina ia mautinoa. O le atu e fōi le tamau a inga o Samoa, malona ngā tui whale, malona si o manga I le vasa, ma le moana, ma le sami. Ino tilo la ia le iai. O motorway ia e tau te tanga I masila ne iai. Highway, motorway, I le whea ia ta'vale. O Samoa ma le Pasifika. It is the blue highway le nā le lalolangi. That is the biggest ocean for transportation of trading, travel, goods. O le tātou blue highway na o le tātou motorway na o vaa. Whenga soloa I me whemala ngai. I le vāo atu nuu o le lalolangi. Mō whewhataua inga whaa le vāo malo. O loa e la watu ma la umai. The influence and the impact, the negative impact on our trading. The World Trade Organization, WTO, our lisi o nā whianga. Our imports and our exports, o loa e whātau mai, ma o loa e whātau watu ma mamori atu isi atunu o le lalulangi, the quality may never be the same. Lelelei, ma le tūlanga māwalunga o tātou o loa e awina atu I whafo o le ale tutusa ma le quality. E alana le la le quality. Ia ona pa ufo le whaatau ngofie. Ale o le nawa ki ai e paparang. Ia ona tātou tingai na fuila ia le tutongi me ta o tax tariffs. Pe o le mele nā le Samoa e fuia tātou tupe ta tolu se lau, tolu se fulu miliona I tausanga te tasi. O le tau le nā o la fonga e whao popo I lunga. O loa e au mai e isi atunuu I te tonu o Samoa. Iwa, tā ua le nā. Mo le whaafonga mai e le atunuu. Le a whianga o le soifua malolo ina o tangata. O le a ulu, ma tā ua o le swau I te tonu a la paipa ma la vai. Ki atu le paipa, a saunga le swau le sauai. Sau I le steme mama alae, filongia mai, inu e tangata. People will drink this dirty water and contaminated water. It affects our system as human beings. It affects our bodies. A fio tātou soifua maloloina o male tangata. Nāl me la tupu. Ma I mai le si vaenga leo le ainga. Ma I mai is tangata ia. E tau whai ma whātasi uma tangata mai tu malo manu ese. Nāl me tupu. E o le whare mai e o tu foi.
Wale lava fo mai. Ma fua mai lea. O le soa ule. Ngau I whaale le ua ko inga ile. Ka o koange whaalavange le lo makua lisi mea. Tasi le fo mai. Ai ono sfulu tangata leo admit atu. Ile fia finei. Le alisi mea. Le aini tamai tai fo mai ma le au tausi mai pas. O le alisi whaala velave. Le aini moenga. O to wawa ai le impact o le mea tu lai mai. Lea na e a lai wai le na tātou leo tu lai mai le mea lea. Isi a tunu uia tau tsitsile ne. Go on YouTube and Google the impact of oil spill from countries around the world. The influence, the negative impact that will influence your health system. The economy, marketing, trading. Ia le na, ta ua le na lo whalongolongo mai. Whape, i o ngakai o le ngakai, ne ngakai whalenga o maila ia le. E le toi losi teimi e toi recover ia tato wia. Pe toi maua le ia le quality o ia. O pole uma ia na whaatutu nei le sunga ia la auli le mali e toa. Le minsta o whaatoanga, whainga Faiva, lafu manu, mavao matua. O pole ia na whaala lata mai. Ina ia mawhai o na whawhanga ia. Ina ia aone I toe taa mamao ia le atu. Mai a te tele pe o le tuna. E o mai lava I pole ia na whaatutu le ofisa o whainga Faiva. E ta wala mai le tamu whainga a le sunga lauri le mali e toa. Ia awane I toe o mamau. Awane I toe sili atu ile 5 maila e alu ai le waa. Le waa whangota. Aisea. Whaala lata mai ia. Ma awai nei toe o mamau o tātou tangata. Ma leilo loa I o ngā sami mamau. Aisea. Ia ono le tulanga le nā. O le lava tāpena, ai le alo laku ile, kongi lau office, sisi mai lau waku. Sisi mai lau tuna. Tātou o sina malolonga pupu, I amanai a tātou telefau I vai whanua, ile ngangana peritani, I manisi o tātou whasa. Lauga whapisnisi, ina ua, a Gagaifo Faiva o Samoa, I le nei a fiafi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolanga malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Po kalame leimo o e tālo whalava. O le tālonga o le whanawhana au e iai o na tūla whono whawai. E mua na o inai le tangata tālo I le tālonga o le whanawhana au. Le whawai lea e taita ilima inai le tangata tālo. Mua a misi ele au lili o mumu. E mua tiro le tangata tālo I a te ia lava. A wā o ia lea e se ai. O lona lua. E le mawhai o ne se lili o mumu. Lona winga o le whaale leia o lau tai au. Ia matua I whaale leia le tangata tālo. Or to improve your aim, improve yourself. O lau ta whaonga I Australia sa over ai se ata na whaapipi I awala. O ni tamaiti pepe e to ono. O lo ono nofa whaatasi, ma tusi le 5 o le isi I le isi, ma whetangisi. Na o vave I lo mawhawhau se tasi o vaenga o leo langa. O le tangata e sa whaamatala ina mai e le ata. O te whaaperetania ina, cry babies. O le maasani tamaiti pepe e whetangisi, ma whaasino le 5 I le isi tamaititi. Ia o aso nei ua whewhewhe tangata e talia le mese se ua whaia. Ma le ma whaia o na whaapeane I oe o au ua se ia whaamangalo au I lou se. Ai ma tele le tua I le leanga I le isi tangata. O nisi wa tua I le leanga I le malo. O nisi wa tua I le leanga I matua. O nisi wa tua I le leanga I whaife au. O nisi wa tua I le leanga I le au lotu. O nisi wa tua I le leanga I le usopo o le tua whawhine. O nisi wa tua I le leanga I le ainga. Ma le tele o nisi mafuanga. Ua le mawhai o na laulau inatu o na o le tātou taimi.
O le winga o lo manatu na wau. Wala ona tuai ona whaale leo tātou sisi o manga i le nei o langa mo tātou tangata. Ona ua tumu le lalolangi i pepe whetangisi ma tusi le mai. Na whaamawalunga Yosua ma Israelu e isi lava ona whaato i laloina le tama inuu o ai. Ai na whaate ia ina ua tuli whaamoa e tangata le nuu o ai ia le whanau a Israelu. Lea na tangi a wewe a Yosua ma sa eio na ofu ma whai ane. Se o te ofo i o vailo le vai mai. Ata to whai tau le lei upa Yosua. E fōlinga mai, o le atua leo wa se. E mahalia ia te au le wala awa le tua ia Yosua. A o tangi Yosua ua pei o se pepe ma whao i le palapala. Na wheta lai mai ova le tua. Yosua, se tu i lunga. Se ale meu e sanga whao ai whabena. E leo au le se. O tau le naianga sala. Fisili ia akana. Ma naia le tu la fono whaavaya le au whana au. Ia mo mua wha asa o lau nofo ma lau vaai, ma vaai ia te oe na se. E le ma whai o na se le li o mo mule na e te whanaina. Ia whai lau whiwhilinga e wha le leia oe e te le leiai. Ta lia Yesu i o tātou loto i le nei aso. Tātou te le whetā ngisi ai peini pepe ma tusi lima. Aia tātou maua le nganga o le au ta alo i u whana. O le mua lea o na wha masino ifo i lou lava tangata. Mamana tua. Ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. In this update, the Finance Minister is predicting the latest drop in the official cash rate will bring quick relief for mortgage holders. The Reserve Bank has lowered the OCR by 50 basis points, down from 5.25% to 4.75%. It's the second time the mechanism for influencing interest rates has been cut this year, after being frozen since last May. Nicola Willis says about half of mortgage borrowing is now fixed or floating for 6 months or less. A lot of people will have the opportunity in the next few months to switch to a lower interest rate, meaning that'll free up more cash for many, and that cash will flow into the tills of local businesses. Northland's power network is set for a jump start in the wake of the pylon collapse outage. In June, a contractor unfastened 3 legs of a pylon at once, putting around 88,000 homes and businesses out of power. Northland MP Grant McCallum has revealed a regional energy package, with Transpower and contractor Omexom putting $1 million towards it. McCallum says it'll focus on resilience and establishing renewable power. They're actually having power generated up here, like the NAFA geothermal plant, certainly really helped us get through what was a very challenging situation. A coroner's court looking into the Christchurch mosque shootings has been unravelling the way the man behind the terrorist attack obtained a licence. Gun licence processes, legislation and potential mismanagement are now the focus of the inquest. A former firearms licensing clerk has referred to the reliance on honesty when it came to how the gunman's 2 referees, now confirmed to have been inadequate, went to the next stage. She says it was her job to put through appropriate referees for interviews, not determine their suitability. And to that end, I relied on all applicants to tell the truth as to how long and how well they knew their referees. That's news. In sport, a rugby union civil war has broken out across the Tasman. The Melbourne Rebels have slapped Rugby Australia with a $30 million lawsuit after the Super Rugby franchise was disbanded last year due to financial collapse.
The rebels claim the governing body provided preferential support to the Waratahs and Brumbies and breached various sections of the Corporations Act. They've also cited unauthorised spending by RA at last year's World Cup. An expectation former captain Tim Southee will be used in the Black Caps' 3 Test tour of India, despite his poor form. Selector Sam Wells expects Southee to play 1 or 2 of the tests, even in spin-friendly conditions. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aunanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Afia maua sofsa, Omega ka, Diana loi moa, Omega ka, Tabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka, Umalole keisi le Omega ka. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu rima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, toi whatalo whatu fo I te oi lau mai moanga, ia me se fo I o lau whaafonga tāpua I mai. I maonta malawa, lunga fo I o leo penga te whailangi, ia mai se o lunga o lau tāwali. Ia, whaamui moe ua mai ia ngāruenga mau tau Faiva ua ngā Gagaifo de dei aso, ia alo o alo tāwali, ma whaalongo mai ia lai o mata ma e maramala mai fo I meo lo tupu le tātu utunu. A mai se ale wa ale ua tula I mailo na tulanga whaale tonu ina ua ngō tounga. I le vasa, I le vā o safata ia ma leafi ongo si umu. I le tu I saute o le tātou talawhatai. I le o stala fifia, I le o stala lelei mo I tātou, au tātou tā penai. Ia mo le tulanga lo iai, ia le whainga le usunga whono o le tātou tunu o le chaukam. Ai, wale mo tātou sota inga ma le tātou company, le whare tā vale o le Car for You. Ia, le sunga Rick the Man, ma le au unga nanga whaile te mai ta ia Annie. Ia, whaiona e wala au I le lātou telefoni, e le se tongi, o walu se lau, lua fitu, Faiva ono valu. Ia, o leo ua. Luas minutu te ele tu lai ono. O le tātou malo paanga tō tino fo I le Radio Samoa. Ia fiafi o aso lulu, o vai aso teitasi. Ia leo ua mafuta mai ai. Ia le tamaitai. Ia po o le tua fofine fo ia e te vise Ioane. Ia o le nganga fifia. E whaatalofa atuai. Ia ma whaafinoa ia tu fo ia te oe. Lau sunga le tamaitai. Ia mai se foi le fa malo le teimi o lo fa avano mai ia wa fo le fa fonga tapua alo tatu tuno masalo la se yesi teimi o alo fa wo pe ia le tamu fainga le tatu insinia ia mo le avano ai to titi
O tō whaafonga tūnei le mele o tūlai mai. I le tālonga la kapi. O le tausanga le te neimana tua fo isa iai i le Super Rugby. Ea le la aulo kapi le mai Australia ta o le Rebels, Australian Rebels. Ea ma o lea la o le o toe a whaatinoina le lātou tālonga i po le fo i kalapu. Mai fōringa mai. Ua sui nai nei el kalapu o le Rebels. Ia le Australian Rugby Union Board e tusa ma le sifuru ma le tolu miliona tā la ona o le sese o le whai unga na le mawhai ai ia ona toe wha wau ona tā alo i le tā mirisanga au tātou iei i le bata upu leo le lakapi e o mai le tebi nei e le i toi maua se mātou fisota inga e le ngata i le pelestene o le uni la kapi au kilani, le fionga i le aloli i koki o vei. Ia ma le lātou komiti whafoe. E tu sai ma le mata upu na tula i mai. E se tasi o li i taalo na ia tui nai ia le laufari matua, papalangi. Ia la lava la e tau fono le au vai o si toia ina vātu le whafonga mai le tuno. Ona o le onga tele o le mai a o le afo i tele vau. Ia, e whaftai la le ua whailo mai. O le ua tau nuu le sāfo lau o le tamaitai ia e te vise Ioane pa anga tō tino le nā. Ale i atou sa vea ma le tātou por kalambe le ngā Gagaifo o Faiva. I le neifo i afiafi o le asolulu. Le nganga whaaloalo, ma le nganga whaaftai, whaatalo whaatuai foi, ia ma whaaftai tele atu e te vise mo le teimi o whaavanoa mai o lau sunga le tamaitai. Ia ona o le tele o tūtuangia. Ia ai o te mara malama iai. O le mea mua, whaatarofa mua le tāta ma, si o te ma o loo whaafonga mai. Oile sua whaatolo to ina... O Ioane ki pasa va a laumoli. Ia. Ioane ti pasa laumoli. Ia. Alo whaaftai o nae. Lo moolo na malosi. Ia waile ili vātu fo o na whainunga ina lo na soifua. Ia o le vi inga le nā i le tua lo. Whai o na maua le malosi. Ia whapea fo i le avanua. O lo o tau tausi e pea. Ia ma mafuta ia te ia. Ia, e nā mai, le nā vai aso, ia, ma, e amatanga fo, le nei vai aso, e te vise? Ia, mālo lava, soifua maua lau, sunga whape fo ia, i lo uso ia isa ako, Isaac Paunga. Ia, whaftai lava manuia me umau au le sa au, le au se on leave o na sa pena le spana o toina, ma sa pena fo le na whainga malanga, to taliwa su Samoa le sana vai su nei. Ia o laua veru ko inga Samoa. E whaptai lava mo whamanianga fwilo na su whanau sa maua maima. Sa awhia whinga mai lau sunga. Ia whape fwili. So tele o paanga o tatou leitio. Whaptai lava. Malo, whaptai. O le besili le rā ua mai o na whaahilo. Ia ma whaamanuia fwilo na soifua. Ia ma malanga tu fo i Samoa. Faisa e toi foi mai afea le tamap. Ia wa tamaie no foi Samoa e felwa e mai lava mali Australia a se asi foi ni salfana ia se toi si foi toi sabla ia pa vevela que le Samoa. Ia le lei faftai. Ia ka mo sa ia ni se fontanga foi sa e awai tu ia ali aveo waso malolo ia a olela sa o mafau i lava. O a ia te tau nei e lua. E le ngata o a ia te tau a i la tau o lo whaia le ngā luenga whasosani mō ta mamtina mātutua o le atunu. Ai o a ia te tau fo i a mātua. I o i so se teimi e ave ai e vai i a fo mai i a pe whaia fo i o la tu appointments o ni tonga fitinga i a whapea fo i me mana na o iai. Ina ia awana i fosia i lo tātou ma losi ma le tātou maso. Ai te tau na tu uavanua iai. Ina ia tātou malama i le mea mana o i le ta ma le tina matua. Sau noa i low experience i lea fo i maenga tā ua. O ai a te tau nei e lua.
A e ngā lurue, ma whaia lea ngā lue ngā whasosoani. Ia whapena fo I nai o tātou te māma tina mātua. Ia whaftai lava sa vea. Ia elea ia tau lea a le au whainga luenga e whaile au au nanga. O lato ia tau ia se whema saonga le mu ia lato I taimi whainga luenga ai. Ia lava le taimi e whainga luenga. Ia le taimi e whaatala no ai ma mwhaiana psasani I nai tangata mātua lo le o atu tope lau ona la iti tau taimi au mai. Ila ngata po I lea. O lato ia tau lea ia mawhai ona whaatala noa ma a mai ni awala e fsaswani e lato ave e saimele o le stress wa tilo nei tangata I whainga luenga ai ona o le la iti o taimine wa au mai whainga luenga o le telo ngā luenga e whai e to la iti lau whainga luenga ia malele lava o ni mea e whai e ngā luenga e sefe ai ma whai ona na avatu le au nanga ia ato atoana le lei I mo nei tangata mātua. O le ai atu taua nei tangata mātua po I la tau e talia ina le au nanga. Ia wha malama lama le lei, ia malama lama lei la tau I au nanga e whai, whaatala noa. Po le a fo la tau e tatau o le simi taua lava le au nanga lea. O le avatu le lava noa e tangata tamāpol tina. E whai e lava e ia inga yo inga po ona na self care e mawhai na whai e awane ave e sia mai e tangase o te whainga luenga lato ia tau ole pe whatata inga a whape mawhai e se siona tā e le lava mwha maalu fulona mata se tsulo ona ave le lava noa na matale fo e te lo te mea tato Samoa. We want to do things for our elderly people. It's almost like we're taking away their independence. Ole me foi na ye loa le tua oi lea. A whape o lai e tala no atu whai ai. E te mana oi o tangoi whai pe mana o lava oi whai. A whape mai e whai ai ia. Maha nai e lava noa na e a watu e taunua e ia me lai ma whai na whai. Manu o lai ma whai. A oisi foi ia ele me fai na fai la so ona sa so soni le ia pe o tele na isi taimi e fai nga sala o nanga ona oisi foi a inga e mana o fai uma ia e sa tonga e la so e o atu nga luenga ona ve sele o le ia sau po le sa tonga le sa mama tsina e fai ese me o le me fai na fai la so taimi nei ai se tau o le ia tau na malama lele o nanga e tau na lava le taimi whai laso o nanga e talia le o nanga ma tau na o na whaaloalo tangata i o atu e tau si ta mama le tina e tau foi o na ia se fiso sa inga lea e tu mawai le tangata e to sa se whai le o nanga le pe to o lua I lo le mele wa iei nei o na o le telo swinga o tangata lava e awanoa e tuli ai pe alulunga o le Facebook titirunga le app I lo melea o le tangata ale e alu e vaisto ina pa samalea e pio dai le relationship le malato and they feel comfortable, feel safe I lo le latu tangata e se ia sa uma e whaila to au nang Ngā rufa whtai o le tāua leo te whalongolongo atu nei ai. Finding common grounds to establish relationships ma tangata mātua, mana tua foi o tangata mātua. E te na I o lātu langona ma le mautonu nei, te uwha peo mai, uwha peo mai. Ia, ua peo le whainga o māku o kamiki. E tau nuu foi o le approach lesi a wala sidi o na tāua. The domestic cultural approach o le a wala tātou te uia e so tai ei mo tātou mātua le whaangaina o le tātou tūma le angai whanua o le tātou whaaloalo fo'i I o lātou langona ma mana onga. Toi titi e whapea o le tau mwhai ina ia whai le so tai inga male ala lau papare o a o lo wātali po a o lo wā whawhine. O leo wau sau o te whasosani atu. Ia te oi, e tai tusa le leila wa ma e o lawa I o tātou mātua.
E tā te whiu tau mawhai atu pe, e te mana o e CEO i le, e si i le wharetale, ki nganga le lava, ma tau to'o to'o. E mai le ai, o tango mai si au te anu lava, Yoi. Ia e sere mana i o le mele tala noa i ai. Awa o le mea tātou te whaia. E tau wha ole ole, ia ma whape na whaio na malama lama i le tātou ngā ruenga le whai. Ai le ma whaio na ave se aile ia te tau lea, a le tamā, ma le tina a whailawa o le tātou te tilu tilo atu. She is able to do this. Ia, o le mea tā uole na e ma whaio na tuupea i ai le ava noa. Tangata whai ngā ruenga. O ai e sulu i ai. E ai se vaenga o lautou uni, ia ma lautou whaalapu putonga o iai ni fo mai whaapitoa o le mawhau, psychiatrist or psychologist, ma nisi o lo iai le to mai whaapitoa e whautua i na ai, le mautonu ma le atu o le mawhau. Ona o le mamawhatu o ngā luenga, tō la iti lau whai ngā luenga au tō tele i la tō e anga e tauna ave e le whasosan. Mana e fasili a savea mua lava a whape o sangasa e o member sa le uni. Ia tu so mātou lava lato contacts mua. Ona whaasala noa lea, ma titilo i awala uma lava lea lo mawhati e si sangasa whainga luenga lea. A whapea o se awala e a fiele uni, ona mātou o le whaasanga i man company po le employer. Ona soala upule lea. Ma va ai awala umma lava ia e lo follow el company awale saunga le muma pupunga sanga sfainga luenga ai afa pea o se tulanga matu ia o a fia selele ma fafau o le tangata le e fainga luenga ia o company umma po employers it's a sauna ia e lato counseling services so afa pea mai se tusi mai le company o le la fare disciplinary meeting le ma se o le uni o lano le tusi na le uma tusi fa pe mai ai o le ma te mala mai le stress na ai le 0800 number le so e ai lava ya services ya fa pizza if so ta la so ya fisa tsala no ale telefo yo taimi e pe lava ma so e me se lava nai ta mama na tina matua ia wa leva ona whainga ruenga ona ole ngangana ona ole o lato foi experience e pei lava la matua ia sanga sa whainga ruenga le uni e sulu mai ai ona matua sana noa lea ona avea no le matua ma lato leo e sa iai pe a company lato i services ia wa no pe counseling po a lava ia services semana o mia a walam sa apro sula i mai mona sanga sfainga luenga. O le a se fautuanga ala sunga le te mai tai a e te vise ia i latou o le ngā lurue ma whaalongo mai. Awa o le whaato a ono nei vai aso talu na a matal tāpolo kala me fōle nei. Ma le vaenga e fsoswari ai ia i latou o lo ngā lurue le sekta lea. Ia, whapea fōi, te māmtina mātua, ia iaia se vaenga e au ngā mole soifua pula la ngoto, ma le soifua taua fiafio nai o tātou ta mātina. E nisi o le utou uni wa lātou whaalongolongo mai, ma whaataua ia i lātou, mta upu nei tā te whaasoa iai. Wa iaia, ia tagasa iwa vili mai a tangasa whainga ruenga. Wa mana o e join le uni. Ona o whai atu lai pe whawhena na iloa po whena mawai e whamei sa whaalongolongo le tio. Ia, o tele i e enai sangata ia sa hamo po ainga sa maasani ona whailea o nanga. O lea e vili mai mwhasesala noa mai ma whai mai e maana ia e toe awatu e latu wa wamali liuna i o latu tua a sa ova aia. Pei e whamai lātou o se awa o nanga tāua, se le leo ale whaina tufo lātou iai. I le se leo le whasaswani lau au nanga lea. I le ngata i lātou tua awa o maliu. Au lātou fo i wara tāua i o le rola le ainga lea po tangasa i awa foi. I le whapea i o atu tangasa whainga luenga. Na o le tangasa lea mana o mia le whasaswani. O le tangata le mana o le whasaswani ilo na au ainga e tangata o lo wa aio i le ainga. E tāua la
le yo mafsanga le ya mala mai a white south na maso lo le history medical history po ha ma me tsupu sisi foi pena le lua pe tsasile tsula yo tswaia e vaenga i faila o nanga a tsanga tsole a inga o la tso ye ma futsa pe ma tsama tsina po ila so fo yo lo fia ma fsa soani e silia tlo lo la tso sila fia o tulanga po swinga fo i wai e sisi le foi e titilo ma foi po swinga o lo o alwalo iluma i tulanga tsama po tsina mala o nanga fia ma au mai lau fautuanga e te vise e le tangata whainga aluenga o ngā lua le sekta lea. O lea lava e matua i polonga to tasi lava na o ia e le o talanoa mai i whawhita uri o lo la whea ngai ma le ngā aluenga o lo whatino. O le winga la o la utala ma le fesili ina ia i loa tangata nei. They do not need to suffer alone. Olo o iai le au nanga e mawhai ona sosa ni atu, ma au mai fo i ses tangata tusa male ia tau le tangata whainga luanga to bring a support person along with you. Sau noa le mtau pule. E mana e la a Faiva fonga mai la so ia lo ngā lua le sekta lea po le uni po le uni. E tau wai o la wai a tau. E tau ona i sanga le mu, e tau ona whaia o mai lau employer ia tūlanga o mai e tono o lau koleksi po lau konkalaki le iai. Oina, lai oto mai iai a tataua o ele whainga luenga. Ai manela so noanga ele tāua i o lau tatala noa. A whape e se si tono whainga luenga e te close iai ma e talitonuina. Talitono noa iai, ale ai. Ia o lai e vili mai i se si o le uni, pe tala noa i se si awa te safana oi. O wao ina e mawaloa, nai loa i la ia. Elena oi le tu poe mea lea. It's a whole, the whole sector. O le me foi na, a whanongo, o le telefo te mi e whai e mato whalau i loa. Ona sarasanga ina i tangata whainga nuenga. They have to share their stories. O le tele la o tala ia po o stories ia e share atu ilunga o li po tele uni po newsletter po alawa wala. Tele tangata they relate to their stories. They identify. Malisi mea a whapea ele I experience lako. E inspire lato, okay la, e sa ola. So le tā ua I o le tatala noa. A wata mata mule tala noa. A wā ale wa ai, le mawhaina wa ai oe lava oe. E le mawhaina wa ai oe se stangata. Po le me foi le la e tatala noa ai. O le a se whea mai e so I fo se stangata le e lu se whainga luenga. Po se si foi tangata whainga luenga. Maria lava. O lona winga o le fautuanga mo o tau lo ngā lua I le vaenga lea po le sekta lea. Mo tangata mātutua. Don't suffer alone by yourself. You're not alone. O lo iai le visosoani, e au mai ai le support person, ma mai luma le mata upu I luma mea. A wai le tatau o na oti ai le mata upu I tua, fo le matau fia ai I a langona I tua. A o le vaenga lea. It needs a holistic approach e vava ai. Awa o lo whawhita auli. E sao vai ma whaalele ai le whawhita auli o le stangata na. Ai le loa. O le whawhita auli e tasi le tātou te a fia o mai. Ona taualunga leo le tā pola kalambe pupu u le neia. Le neia o auli. Ma le whiawhi fo le nei. Tō tele o tangata na wala au mai te au e te vise. E whape I la o na mātou o nisi. Wa ia lātou whanau fo I o le wau umai a onga. A la e tau ma whai e o le, e whai na mata upu le o le nursing, ia pa o le home care fo I mo lātou mātua. O le age gap leo le tilo mai mo le wala au mai ai. O le sifuru walu, sifuru iwa, o le winga o se tūlanga le lei. Lea o a o ma le involve a o talavou o lātou soifua. They will grow into the company and to this special sector wai whapitoa. I lea o a wina o I lātou e te vise. E mawhai e fwoi, ma ve lātou o day carers or
caretakers for their own grandparents. That's a wala for an approach them taupula. Mana ia lava sili. Ia e mawhai ona wasile matonu mera wai o mātou e mate so tai mai ma company e suetanga whainga luenga. E e foi a trainings ngā lea e ave e matau members. A whapela o se si o interested le tūlea e mawhai na so tai mai. Ona atatara noa le, ona mautitira e po o fea le company e silina leina wa aitanga whainga luenga. O i nāla mātou directinga i aina i vaenga i e fia mausinga luenga. E e fo le mātou team le a whape o leis wisinga luenga a sesio le iuni. E whai e fisasoani lato CV, e fisasoani e vile company o le iai mātou tangata lea e mawase awanoa o awala umana e whai ai. Ai le lei whatatala no mo ona ti tirula ia. Wai mo i tele ia company po lato e whaila o nanga lea. Ai ai lava ia company ia le lei ia wa aingo tangata whainga luenga. Oi nā lava. O nā lai support e mātou. Ai a watula o numera lea na. La watu fo ili sia so e vili mai ai. Ma mātana no ai pe whelo ai fo i mua. Ia ona whaasilo tonu la ia ile itu e anga ia i mawesef sa soani e mana ia. You're giving me hope if I get lots of young people. I can, because olise unga luenga ngai whai, o te au ona mawsasani e ala tau ia, e whai la tau study, ina ia pasi la tau, a mese lava level 3 and 4. So I'm very happy to mentor people who are willing to go to do that job. Lo fa take tele lava. Ia te o mo lo taimi a mese le nao fa fonga mai ia le tatu te du mani se vala au mai fo I le numera e te vise. O lua fitu fa tolu tasi valu fa valu ono. O lua fitu fa tolu tasi valu fa valu ono. O fa longo mai e to lua nai tina. E ia la fa nau te sfulu valu sfulu iwa. Ma o tangata nei, na whea ngai wai ma o lato matua o lato matua o talavau. Lea lava matua a ua matutua ifo. Ma ua iaile manatu fo I lea o le tu ainga pathway lea, career-wise, if you're mafia mafuta pia, lona winga lao le tau, o le train them to become their own caretakers for their own grandparents. O le mera na, o lua fitu, fa tolu tasi, valu ono, ai, o le si mea taua lea I te vise. Leanga le mea taua te le, o le iai, luas fai tu la fitu aso le vai aso, o le aete nofo le fale, ua whaatua ina oe e lau ta mamatua, o lau tina matua, o lima, lea olo o lai I la ua. Whaatuanga atoa I whala au, o tong fitinga, o le avatu man. A o lea foi, e maua ilana se leni, because she is qualified now, and have passed all the credentials and all the criterias. E whai de whale, nofo le whale. Ia, a maua I manana se leni, manona tutongi. Sao noa muri ai le mata upule na ona tātou ma vai eilea. Ia, o le mana ia o le tūlea wa telefo yo ona isi atina matama o mai ngā luenga lea. Ona ua umana tausina ilo tau mātua. O le experience lea la tau, o tangata I pito silina na le lei maa lo lofa tangata mātua. Wa lewa o umatu tausinga o mātua, lewa o mai la tau, if saswani isi tangata mātua I fia mausip saswani. O le e sili atu le, e le si, o le ale leo tangata sau mai fafu, e le te taiti tu sama, ma tangata lava po whanau, po alo o tamama sinaia. Awa leile alofa tu sale fo tatu te ilua tala anga o mo tamama tina o isanga sa e o minor titilo tua she's got dementia. Au tato ulen tato titilo tato wola a elenga luenga o lato sacrifice na fai alewo o mai taimine wa mawale mailea pila sili atula alofa mal singa o tato lava masua ilo o na isanga sa e o mai. So ole it's a real gift to be able to look after your elderly parents when you have the chance. Pero me alo fale tato to evatu iai. Eile mena tupu ina ua wasisi atu I Amerika. A iai le
tua fine o le mātou ta maa sā tuu iai ia le vainga o le mātou tina matua. Ia, o mātou la ia sa o la ile lo matua i Samoa, o mātou māsani ai. O le maria la, e le whanau teine le tua fine o le mātou ta maa. Al whale velawe. Ia, e ese foi le o langa wha papalangi la tau ia ma. Na mata teinei tine, ina o tau nuu i o masi le o le matua a ngai i le bathroom, ma whaata ele nā le tutu ma mata. Ia, e tangi ala lo anti ma tilo ma vaai ai. Fesili loa ia o cousins ia. Mom, is this how they do this to every elderly, their grandparents and grandfather and grandmother in Samoa? Ia na tangi lo anti ma factory i oe, langa o sa vea sa ola mai i limo to ina mo lo matua nei. This is how they do it. O le mea ofoi, o le tamba. A i la tau o ta maitai. Ai, o le mea le fai. Ia, pei fo i le e whaafainga tā o na lātou whaatino o lea tuanga. E le masani e le lātou vai. O solo a le lo matua, fo i le lunga le moenga vatu le whaafonga le tuno. E ei fo i lona langona. E se i fia papa i le vai. Ia, mai... It's a langona, I was always proud to be like that, o te mafo fawolo fa ia ima ona o le mea ale na mātou wola whaatasi e mātua o mātua. Ai sa wa o ina i se le sona i le auta maitai nei, ina ua foi la ina matua ia le lātou tina. Ia, o le mea le na lātou fai e le lātou tina, o le ia o na wala au mai le atua. Yeah, we all have different experiences in terms of handling and being around our grandparents and the elderly that used to love us and looked after us. Now, o le tātou tiute ma le matafa ioi le nā toi whafoi le vai o sina le mea na sauai. Whafoi le alofa e le urua i alofa na alofa mai i a te oe. Ia o le tala le rā malanga ngā whaaloalo. Ia la fotuia. Sai lava ia. Tawalunga mai le tātala ranga. Sai tele mana wa manoa ia. Sai tele lava i. Sa māmatina mātua lo maumane whasa launga whasai sa poa inga. Whasai le alofa. Whasara whafoi sa māpea whanongo mai Samoa. Ia manu ia tele lava ne ia fiafi. Manu ia foinga nuenga lo soe sa vea. So felo ai foi vai aso moa lo fatele atu. E le lo faanga le o mai I also nephew I Apollo cousin le sunga au matangi masi ma le fatua ia tusi. Ia o lo momoli mai ia alo faanga mo o ele te maitai. Ia ma sai lava le alo. Ia lo fat fo. Ia wale le ia monria le ia fiafi fa so ia. Sai lava. Ia le na. E le tātou whasisilanga le nei, te talo atu lo tātou I tū malo ato le wa au fonti. Vai atu pa ia ma taulangi a wā le matua ma lo tauto whā. Ia mai se fōi le pa ia I a inga a wā sa le wālasi ma sa whendu I vau. E le to e tau whailo o lo tau pa ia ma lo tau mamalu I sā ma whainga. Ai wa talo atu ma le nganga whāloalo. O iai le wha moe moe. Ina ia whailoa I lo tātou I tū malo atoa, I le aso sfun maleiva lo no winga o le vai aso lea I le aso tonai, o le a whaatino ai le tātou fontanga, ma o le a whaia le nā fontanga I le aso sfun maleiva o ki topa, o le I tū la e tasi, o le a whaatino ai I le maunta o le sunga I ase Iuli, I le club tausala I Mangele. Whaamole pa I maulungo le tātou I tū malo, ia o le wha moe o le wha mnatuina o le whātau sanga talu ona tu la I mai ia ma wha vaina le aso whānau o le tātou whātua tua I le tua sa mo o tasi ioi ma o lo iai fo ia le tūlanga e mauti no ai o le a fio mai lo tātou li whaipule le tofi o le tātou tu malo ia le whatelenga ia mau si osi pue mai ia pore fionga I le pure o le tātou pizza, Georgie's Pizza, Dr. George Pizza, ia ma o ia foi leo le pule, ma le whaletua ia vanilla.
o ia fo le o le pule o le tātou company ta vale ua whaingoina o le cover rentals i Samoa. Ia, o le wha moe le nā, sfulmareiva o ke topa, vai aso fau, le aso tonai, le aso sfulmareiva le aso tonai, i le tau le tu lai tasi, i le Tausala Club i Mangele. Ia, stulanga le leile nā, whaafteitele lo saini ai, o li mawhaipule, le waa e tasi o Samoa, le waa o fonti, ia maloutou i tu malo, ia mawhailo i ai, ma le tofi o le tu malo, ma o taulo tofi fia, ma whaaftai, ma patipatia, le tofi o loutou i tu malo, le angal tangata e tō tele le whaipule lea. Ma tō whaipule le na sau i lalo le ticket, ma le fu ale i HRPP. Ai eno o vai atu le SS o mea se e whai. Na te tewa i lo le tō whalea, le tō wha ia mau, o le tō wha ia tu ansi, ma le tō wha i le ngō matua ia ale. Ioe, le ana ata e tu le epa whamai ia o la i e whaiko whai ngā paroka koukere koe fo i mai, o ina moria sa vali, moria le a tau sa vea. Ta wala i whea, lunga o siu whongo Samoa ma le tāno awa. Nāle mea na tupu, na au whai atu o te vavalo e toi fo i uma mai, nāle mea na whai, na toi fo i uma mai. Fo i mai ai o i whea, o i lalo, o le wha malu, o le wha tua i le atua Samoa o tasi. Lele, ua sui minsta malawa i la tau nei le ngoa matua ia ale whapena fo i tu on si, whapena fo i ftelenga ia mau. Si osi pue mai. Ia. Te ofola upe au tau le pati patia, ma whaafeteia, ia le tūlanga le mau poponga o le tau i tu malo, le atu whangaloa, ma le vao fonti, ia ma le wha moe le nā. E re ngata i lea, ia, o le nau a mata, o na whaafonga mai le atanu, o le i tu la se furu ma le tasi, i le aso lua o le vai aso fau e pa u, i le aso sfuru ma le lima, o le masina le nei o kitopa, o le afo noa ai le mautafono, ia, po o le mautafo i o Samoa, i le fono faufautua. Whaato ato e talo leo se fono o le fono faufautua ma malu o Samoa. Ia, ia wheloa i le atunu, o le vai tele lea tātou te nuti vea, nuti mea o mai, ma tātou wasu vai i ai. E le ei se whainga whaapu whai, po o ni porokiki, po o ni pāti whaapu whai, tātou te wheloa i ai. I le sfuru tasi o le aso lua o le vai aso fau, i le maota o Samoa. Tupu mai e o le atunu, i ona tulanga whalupe, o pa ia i ainga ma tapa au ma whale uporo, whale tua ma tausi, le tupu langa. Ioe, awhio bai. Tātou talanoa ma tala, le anga o ina ite ai, ia le pai tala o Samoa. O le whasoa. Tā ua le nā, ia, ma tātou talanoa ai foi ma whasoa i le anga i luma, o le luma nai, o le whono faufautua Samoa. E tapa mai i ai, ia le malo, ai mai se tama le malo, ma le fionga le konsula, o le tātou malo tuto tasi malona au waa i au kilani New Zealand nei. Ia, au ne ngalu wha maulau ka lena le nā, le i tū la sfulma le tasi, aso lua o le vas fau aso sfulma le lima le nā, le maota Samoa whaftai, lo se nia, e le te fono, ia whapea fo i le lau a fono, le fionga le tofilau, Ted Stanley, ia malona au waa o le fono faufautua Samoa. Tātou uma, le ima sesi e le valauria, a fio mai, whailo fina ngalo, ia ma se i whasoa tu foi, i tātou pola kalame ma fuafuanga alu mamau. Tā walunga leo se whaamitalanga, i le whaamoe le nā, leo ua watu le aso lua se fulu e whaangatai a tātou tupe sau i tutonu. Sau i tutonu o le tātou whono a le whaatutua le atua Samoa o tasi e whaelongai i a le whaatau sanga talu o na whaatu le tātou malo, ia, pa le vaenga whaapwhai o le fast, ia, wale tātou whaamoe i le
aso tolu se fulu, o la so lua se fulu, valu, lua se fulu iwa, tolu se fulu le masina fau o Novema. Ai, ona o ai lea I lea so lua se fulu ma le tolu o te sema, whafonga lei, lua se fulu ma le tolu o te sema, le atau lunga mea uma, lua afe lua se fulu ma le wha, wha tō wha I le lua afe lua se fulu ma le wha, wha afe lua I le lua afe lua se fulu ma le lima, o le aso lua se fulu ma le tolu o te sema, lua aso au le whaia le tātou kirismasi ma le tautanga fau, ia o le biggest celebration le nā. A big bang to say farewell to 2024 and say good morning and talo for lava. Whawhi doai I le lua afe lua se fulu ma le lima. O le tātou corporate dinner le nā, a le whono fau tua a Samoa, e wha mā vai atua I ngā ruenga. Mea le lei a tō ma mea leanga, tō susu e le lau pepa fau, I le tātou ainga tele le nā ma whaafiafianga. Whaafiafia I oe, le a tau o savea, mana wo, ma mai, I le maota o Samoa, rawa le a watua tātou tickets I tua, e tasi le ticket, e afe lua se lau I le ticket le nā e tasi, a e se fulu tangata e malanga mai ai, lona winga e whaatau lau le tātou, whaatau lau ia le tātou corporate dinner na tasi le ticket, afe lua se lau, fulu tangata e malanga mai ai I le ticket le nā e tasi. Pawalea, wala au ia le telefoni ia le tātou te fono, o le telefoni le tātou te fono, ia e poku ia isau lau. O le o lua, tasi fitu o, fitu iwa lua. Toi whafonga numera te fono, to filau Ted Stanley, o lua, tasi fitu o, fitu iwa lua, po le numera le atau savea, ile o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa lua fitu. Ia, tawaluga le tātou vai o leola, au ne ngalo ia toel nau tau nuu ia le tātou kiliva, I tātou fale o loa e wha. Fale o loa mua ua fitu tau sanga, talu na tau nuu mai le tātou vai, ia lo manosi matatala pea, o le sfuma le tolu Lappington Road I nā Iotara, whafte iatu I le whionga saoli I tuala tau wātau pa utino, ma le whaletu ia peka ma le ai ngā li. Sful tolu, Lappington Road I Iotara. Ia, ma o I le lua sfuma le lua Templeton Place I Glendon Manurewa, whafte iatu ia Maria Nive, ia whapea fo I Mareta Sawanga. Le si tātou whale loa le o ngā tutonu, le Tasi Market I tutonu o Mangele, le o iai I le sunga le whawhingainga, ma le ampasa o tamaiti sulfai, Reverend Tupai, Larry Lavea, ia whapea fo I le uso ia whaola tane, ia ma Auntie Fiona, mauta uma. Tā walunga I o, e le tulangi sifo lo iai ia le sunga ia Wahid, ma le Grand Market, numera Tasi, Triangle Road, I Massey, I Aukilani I Sifo. Aisa vai nā. Ia, alo nā wala aule I atou savea, e alo atu e mori atu lau vai I ate. Oe, o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu, manuia ngā luenga, mamalo longa o tutoe, o le nei a fiafi. Tali ngā sua, ia, mawhai ngā taulanga, le atou savea le nei le lua I alii, ma le sunga lauli, Isaac, whai uatu le pese le nei. Manua telo le tātua tunu. Tātua e fiava ai.